Okay, ladies and gentlemen, please settle down. Everyone, దయచేసి నియమించబడిన స్థలాల్లో కూర్చోవాలి. I request everyone to please be seated. Everyone, please settle down. Good morning, distinguished guests, esteemed dignitaries, respected investors, and all our visionary stakeholders. I'm Juhita Rajendra, and it is my absolute privilege to welcome you all to this prestigious Regional Investors Summit here in Visakhapatnam, a city that is not just a destination, but an experience, an epitome of nature's charm, cultural richness, and limitless potential. Today, as we gather under the theme, Unlocking the Future of Tourism in the Vizag region, we celebrate the boundless opportunities that this region holds. Tourism is not just an industry, it's a bridge that connects peoples to places, cultures to communities, and aspirations to achievements. And Vizag, with its vibrant coastline, serene hills, and rich heritage, stands as the beacon of this bridge for Andhra Pradesh. Vizag is a jewel of India's east coast, often referred to as City of Destiny, with the pristine beaches of RK Beach and Yarada, the majestic hills of Araku Valley, the historical treasures of Bara Caves, and divine serenity of Simhachalam Temple. The city promises a journey that is as diverse as it's enchanting. But tourism here is not just about sightseeing. It is about creating experiences that leave an indelible mark. Our ecotourism projects, heritage circuits, water sports hubs, and bargaining wellness tourism initiatives all position Vizag as the next global tourism hotspot. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, known for his visionary leadership, played a significant role in shaping Andhra Pradesh tourism vision. His approach I also invite VC and MD GCC, Srimati Kalpana Kumari ma'am, to please come on to the dais. Welcome, ma'am. I invite President of AP Hotels, Veeraswamy Garu, to please come on to the dais. Welcome, sir. Thanks to all the dignitaries on the dais for attending and enhancing the elegance of the program. విజయ్ మోహన్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అసోసియేషన్ వారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. Thank you, sir. And the stage is all set. As we commence today's program, it is a tradition and auspicious gesture to begin with the lighting of lamp. This ceremony symbolizes the dispelling of darkness and the ushering of knowledge and enlightenment. I would like to invite our esteemed guests to come forward and join us in lighting the lamp. భారతీయ సంస్కృతిని సంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తూ మనం ఏ కార్యక్రమాన్నైనా జ్యోతి ప్రజ్వలతో ప్రారంభిస్తాం. అదేవిధంగా ఈనాటి వైజాగ్ రీజనల్ ఇన్వెస్టర్స్ మీట్ని కూడా జ్యోతి ప్రజ్వలతో ప్రారంభించవలసిందిగా ఈనాటి కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథుల్ని I request everyone to please join.
Thank you, sir. Thank you very much. I request everyone in the hall to please be seated. Now I invite Special Chief Secretary to Government, Tourism and Culture Department, Government of Andhra Pradesh, Sri Ajay Jain IAS, to set the context of the meeting. Good morning, everybody. The chief guest of today's investors meet, Honorable Minister for Tourism and Cinematography, Government of Andhra Pradesh, Shri Durgesh Garu, Honorable MLAs, Shri Bandaru Satyarayana Murthy Garu, Srimati Madhvi Garu, Honorable Chairman, EP Tourism Development Corporation, Dr. Balaji Garu, MD, Srimati Amrapalli, collectors of 3 districts who are present here, Visakhapatnam, Mr. Hindra Prasad, Vijay Krishnan of Ankapalli, ASR, Shri Dinesh Kumar, then GCC MD, President of Hotels Association, Shri Swami Garu, then all the other dignitaries on the dais, members of the media, and most important, the chief guest, actual chief guest of today's function, the real investors who are going to come and invest. So I welcome all of you for this Regional Investors Summit. First of all, it gives me, immense pleasure to be present on this occasion, and I must thank the Honorable Chief Minister, Shri Narachan Babu Naidu Garu, Honorable Deputy CM, Shri Pavan Kalyan Garu, Honorable Minister, our Honorable Minister, IT Minister, who have given this idea and the encouragement and support to the Tourism Department for holding this Regional Investors Meet. So the first meet, as many of you are aware, was held in Vijayawada, and today the second meet is being held in the beautiful city of Visakhapatnam, and the third meet next month will be having in the holy city of Tirupati. So basically, as friends, as all of you know, tourism, I did not say. Our Honorable CM, I remember when we were young sub-collectors during 1995-96, at that time only he used to say, okay, there will be only one ism, and that is tourism. So at that time we were talking about communism was there, communalism was there, so many things were there. But he said ultimately what will remain is only tourism. And I think in last 3 decades has shown that his vision, what was there, is actually a reality. Today, not only the states, today all countries, which you see, most of the countries today are thriving on tourism. Most of the Southeast Asian countries, you see countries like Vietnam, countries like Thailand, Cambodia, Indonesia, Malaysia. So tourism is a big, contributor to the GDP of the countries. And the biggest advantage is, it's a big employment generation. Today, everybody is talking about generation of employment. In our own state, as you know, our Honorable CM has kept a target of 20 lakh jobs to be created in the next 5 years. So I think one sector which can really contribute to employment is tourism, because manufacturing, one is manufacturing takes a lot of time to come. And then again, there is a question of, automation in that. So number of jobs which can be created. Then we have the now artificial intelligence, as all of you know. So artificial intelligence is welcome, but then again there is a talk that it may take away some jobs. But I think tourism is one sector which will definitely remain, the jobs will remain. Irrespective of whether AR and VR may come, people would like to go and experience personally the natural beauty and the various spots. So I think tourism as a contributor to the GDP and as a most important contributor to the employment sector will definitely be there. Now, coming to Andhra Pradesh, as you know, entire country, we know Honorable PM has given a slogan of Apna Desh, Swadesh Darshan 2.0 has been launched. Prime Minister himself has been, promoting and inspiring the citizens to visit at least 15 destinations. Each one of the citizens should go there.
So coming to our state, our Honorable CM has also come out with a vision document of Swarn Andhra Pradesh 2047, and part of that, tourism has been given lot of importance. Now the new tourism policy, I'm sure many of you must be aware, but if you are not aware, today our MD is going to make a presentation later. I think it is one of the best policies, and I must compliment the tourism department and the support given by Honorable Minister, that one of the best policies has been announced, which gives various incentives in terms of exemption of stamp duty charges, transfer duty charges, land conversion charges. It has been recognized as an industry. That is the most important thing. That was a long pending demand from the tourism sector. And the best part is once it has been treated as an industry, now the power tariff for the new projects which come up during this period of 24 to 29 will be at industrial tariff and not at commercial tariff. That itself is a big incentive, because power, as you know, is a big, this thing as far as your expenditure is concerned. So industrial tariff would be applicable for the projects, and plus SGST reimbursement, and also capital subsidy has been announced. So details, I think MD would be explaining in detail. So I think this is the best time for all the investors to invest in the tourism project, and these projects and this, whatever incentives are there are only for those projects which come up during this period. So I think you need to all hurry up. And as far as the support from the government of Andhra Pradesh is concerned, you know the Honorable Chief Minister, he is not talking about ease of doing business. He is talking about speed of doing business. So, ease has to be there, but at what speed we can deliver that ease is the question. So I can only assure you, the Honorable Minister is also very active. So as far as the tourism is concerned, whatever clearances, we already have formed a WhatsApp group for all the major groups which are coming. So all our officers would be there. At any point of time, we are available 24/7. I saw one hoarding. Somebody was speaking about 90 hours a week. But here we are 24/7. It's not a question of only 90 hours a week. We are available 24/7, and it is not only in words. You will see that we will demonstrate it in action. But then same response has to come from the investor side also. So we look forward to your support, continued support, and not only the investors from outside. I think more important is our own people who are present in Andhra Pradesh. Today we are talking about Visakhapatnam. We are saying it's a regional summit. Now, Visakhapatnam, as you know, nobody needs to say the city of destiny. This hotel itself, the view we get from this hotel, I think it is one of the best views in the entire world, one can say. So, but we need to promote this. So, I think the various strategies which we need to adopt for promotion is very important. Andhra Pradesh, as you know, we have been doing very well as far as the religious tourism is concerned. The famous temples. But then I would say that credit should not go to us, it goes to the God. So because Tirupati and other temples, people would come, whether we promote or not, they would definitely come. So I think religious tourism, our effort should be to see that the people who come for religious tourism, they stay here for 1 or 2 days more, and they contribute, and we have provide them some extra tourist related activities. So there our job comes. So I think coming to the north coastal Andhra Pradesh, of course beach tourism is most important. So good number of beaches are there in Andhra Pradesh. We need to promote this, need to provide the blue flag beaches, need to provide basic facilities there, upgrade the facilities, and then water sports, I think is one area. Today, I think you are having a session also in the afternoon on adventure sports. Water sports is one area where we can promote. Now, the countries like Maldives, Bali, and then Thailand, Vietnam, they are promoting a lot of these things. While we have the spots are there, beaches are there, but I think a very long way to go. I'm sure many of you must have been to these countries. The way they have promoted tourism, I think we are still a long way to catch up. We are nowhere near them. Let us be very honest that we have a long way to go
in terms of promotion. But for that, we need facilities, we need five-star hotels. I mean, place like Bali, I mean, I do not know how many five-star hotels are there. I mean, you need to count on every 50 meters, 20 meters, I would say there is a very good resort or facilities. Whereas in our state, I mean, we have very few. So unless we have facilities, not only five-star, I mean, at all levels. So here the role of the local investors comes very important. So I think my request to the local people, because you know the territory, you are the people, you are the son of the soils, you have to promote, you have to tie up with the big players, you have to promote. Here many hotels are there, but many of them are not classified. So they are not 3-star and above. So I think they need to come forward to get them classified so that we can add to the number of rooms. And then of course, from the state government side, some 2-3 issues are there. So Honorable Minister is already here. I'm sure he would be mentioning in his remarks. Then of course, in terms of Araku, we have beautiful hills, and then Araku coffee is there. So Araku festival is also going to be held shortly, I think from 31st. So we need to promote. So I think promotion is one area wherein we need to do a lot. So I was telling other day, the tourism officer, I was mentioning to Honorable Minister also, we need to use social media in a big way to promote tourism. Social media influencers, Instagram, Facebook, we need to use all of this because people outside the state are not aware of the actual potential what we have. And today, younger generation goes by what Instagram says, what the Insta Reel says. So I think we also need to follow in that, promote tourism in a big way. So my request would be, I mean, this is a very good meet. I mean, we have some small ideas, like you must have seen in all foreign cities which we go, we have those beautiful hop-on, hop-off buses, beautiful, colorful buses in which half-a-day package, one-day packages are there. So same thing our Honorable Minister was also mentioning. Why can't we introduce in Visakhapatnam straight away? We can select some 8 to 10 tourist points in Visakhapatnam. Kailashgiri hills are there, museums are there, and the Simachalam temple is there. So many temples are there. So straight away we can introduce 3-4 hop-on, hop-off buses with audio guides in local language. So it would be a big attraction. I mean, similarly, beaches we can, I mean, have some small facilities there, start promoting them. So we need to follow two-pronged approach. One is in the short term, within next 3 to 6 months, whatever can be done. And of course, other is the long term for which the investors are there. They would be coming in. Now the brand AP, as you know, is getting restored. I mean, lot of companies are coming, investors are coming. So I am sure that, with all of your support and with the active initiation taken by the state government and the role of the district collectors also in identifying the land, facilitating the clearances, I think we can do a much more as far as the tourism sector is concerned. So I would like to thank all of you for showing interest, for taking time from your busy schedule, coming to Visakhapatnam, and then showing interest in investments. We are going to have MOUs signing also. But then ultimately, as I said, our aim is to convert I to I. I is basically your interest, your intent which you are showing through MOU, but we want actual I, that is investments. So for converting I to I, we will give you A to A support, that is airport to airport support. Once you land here, so our people would be there to take care of you, facilitate all the clearances, and then once actual investment is made, then, so we will provide that kind of a support, that is our idea. So I would again thank all of you. I would again like to thank the Honorable Minister, Honorable MLAs, Honorable Chairman and all the officers. And I'm sure that this meet would be just a beginning for the so many events we are planning in future. And I'm sure that Visakhapatnam will be on the prominent tourist map of not only the country, but perhaps one day on the map of the global map also. Thank you one and all. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable words. Now I invite Honorable Chairman for Andhra Pradesh Tourist Development Corporation Limited, Dr. Nuksani Balaji Garu, to propose the inaugural address.
గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరీబడి. ఈనాటి వైజాగ్ రీజనల్ ఇన్వెస్టర్స్ మీట్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి గౌరవ పర్యాటక శాఖ మాత్యులు శ్రీ కందుల దుర్గేష్ గారు, టూరిజం శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ జైన్ గారు, అజయ్ జైన్ గారు, ఈ కార్యక్రమంలో ఉన్నటువంటి టూరిజం కార్పొరేషన్ ఎండి ఆమరపాళి గారు, కలెక్టర్స్ దినేష్ కుమార్ గారు, ఆయన మాకు ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్గా గారు కూడా పనిచేస్తున్నారు. 5 సంవత్సరాల్లో అత్యంత దారుణంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో కూడా మాకు దినేష్ కుమార్ గారు ఒక మంచి పరిపాలన, మంచి కలెక్టర్గా మేమందరం కలెక్టర్ ఆఫీస్కి పోగలిగిన స్థితి కల్పించినటువంటి కలెక్టర్ గారు దినేష్ కుమార్ గారు. అదేవిధంగా హరేంద్ర ప్రసాద్ ఐఏఎస్ గారు, తర్వాత ది అదర్ డిగ్నిటరీస్ హు ఆర్ ఆన్ ద డయస్, అదేవిధంగా ఏపీ టీడీసీ అండ్ ఏపీ టీఏ కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్, ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి ప్రత్యేకంగా మన సెక్రటరీ గారు చెప్పినట్టు ది రియల్ చీఫ్ గెస్ట్ ఇన్వెస్టర్స్, ఈనాటి సమావేశానికి సదస్సుకు విచ్చేసినటువంటి ఇన్వెస్టర్స్, రెస్పెక్టెడ్ ప్రెస్ అండ్ ఫ్రెండ్స్, అండ్ మా కార్పొరేషన్ గౌరవ బోర్డు మెంబర్స్, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ఈరోజు మనం ఇది 2వ సెషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో టూరిజం శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో టూరిజం డెవలప్మెంట్ కోసం ఒకసారి ఈ టూరిజం పాలసీ వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్రంలో టూరిజంను అభివృద్ధి చేయాలి. ఎందుకంటే 5 సంవత్సరాల్లో అసలు కనీసం ఉన్నట్టుగా కాకుండా కూడా ఎంతగా దాన్ని ధ్వంసం చేయాలో, ఎంతగా దాన్ని పాడు చేయాలో ఒక 4 నెలల్లో నేను చైర్మన్ ఎంత అక్కడక్కడ చూస్తుంటే ఇలాంటి శాఖకి మమ్మల్ని తీసుకురావటం కొంత బాధ అనిపించింది. ఎందుకు ఇంత మాకేదో శిక్ష వేసినట్టుగా అనిపించింది. బట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి విజను, ఆయన స్ఫూర్తి తీసుకొని ఆయన ఆలోచన విధానం ప్రకారం ఏదైతే ఒక అద్భుతమైన టూరిజం పాలసీ తీసుకొచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి, దేశంలోనే ఒక అగ్రగామ రాష్ట్రంగా తయారు చేయాలన్నటువంటి సంకల్పంతో ఒక మంచి టూరిజం పాలసీ ఇవ్వడం జరిగింది. అందరికి కూడా ఆ టూరిజం పాలసీలు వచ్చే బెనిఫిట్స్ కానీ ఇన్సెంటివ్స్ వాటన్నిటి కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. మాకంటే కూడా అందరూ కూడా దాంట్లో నిష్ణాతులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్వెస్టర్స్ అంతా. అయితే నేను కోరేది ఏంటంటే ఇలా మనం సదస్సులు పెట్టుకోవడంతోనే కాకుండా ఇన్వెస్టర్స్ అదేవిధంగా ప్రమోట్ చేసేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది టూరిజం గురించి అద్భుతంగా మాట్లాడగలిగిన వాళ్ళు నాలాంటి వారికి కూడా కొంత సలహాలు ఇచ్చి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, టూరిజం అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పడం కూడా జరిగింది. మరి త్వరలోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన టూరిజం పాలసీని ప్రమోట్ చేయటానికి ఒక అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఊరికే ఇలా మాట్లాడుకుంటూ పోవటమే కాకుండా వనరులు ఉన్నాయి, అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి. మన ఒరిస్సా అభివృద్ధి చెంది, వెస్ట్ బెంగాల్ ఉంది, ఢిల్లీ ఉంది, ఈ కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలో ఒక అగ్రగామి రాష్ట్రంగా తయారైన పరిస్థితి ఉంది. అన్ని వనరులు ఉన్నాయి. ఒక 974 కిలోమీటర్స్ తీర ప్రాంతం ఉంది. ఎక్కడ చూసినా అద్భుతమైన అవకాశం. నేను వైజాగ్ అంతా తిరిగి చూశాను, యారాడ నుంచి ఇదంతా కూడా చూశాను. మీరు ఇక్కడ రిషికొండ బీచ్ ఎలా ఉందో అంతకు మించినటువంటి అద్భుతమైన బీచ్గా యారాడని అభివృద్ధి చేసుకునే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. అలా ప్రతి చోట మీకు తడ నుంచి ఇటు వచ్చేసరికి శ్రీకాకుళం వరకు ఎక్కడ చూసినా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. టెంపుల్ టూరిజం, అదేవిధంగా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అయితే ఈ టెంపుల్ టూరిజం మీద ఫండ్స్ ఇస్తూ అభివృద్ధి చేసే పరిస్థితి. ఒక 150 కోట్ల రూపాయలతో సుమారు 150 crores తోటి గండికోట, అదేవిధంగా అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్ట్స్ కొనసాగుతున్నాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ అన్నమయ్య కాదు, టెంపుల్కి కూడా ఒక 25 కోట్ల రూపాయలు ఇట్లా డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నారు. మరి టోటల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో టూరిజం అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారుగా ప్రత్యేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం తీసుకుంటూ వారి ద్వారా నిధులు తీసుకొచ్చి, ఎందుకంటే మనకున్నటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందుల దృష్ట్యా అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. ఈరోజు కూడా ప్రభుత్వాన్ని నడపడమే కష్టంగా ఉంది. కాకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర ఉండేటువంటి విజను, ఆయన యొక్క ఆలోచన అన్ని వర్గాలకి ఒక పక్క సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇస్తూనే మరి
గతంలో ఉద్యోగస్తులకు జీతాలు రావడం కూడా గగనంగా అయింది. 2 నెలలు 3 నెలలు వచ్చే పరిస్థితులు ఇవాళ మంత్ ఫస్ట్ డేట్కి జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. ఇన్ని కష్టాల్లో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో టూరిజం అభివృద్ధి చేయడానికి ఒక పక్క కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం తీసుకుంటూ రాష్ట్రంలో వనరుల్ని పెంపొందించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో టూరిజం అభివృద్ధి చేయడానికి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యాచరణ రూపొందించుకున్నాం. ఇక్కడ మాకు ఇంకొక అసెట్ ఏంటంటే మనకి ఆమ్రపాళి గారు ఎండి గారు రావడం కూడా మంచి అసెట్. ఆమె కూడా డైనమిక్గా ఉండి పనిచేసేటువంటి స్వభావం. రెండవది వైజాగ్ అంతా ఈ మధ్య మేము తిరగటమే కాకుండా అధికారి రాజకీయ నాయకులుగా ఉండి తిరగటం ఒక ఎత్తు, అధికారిగా ఉండి ఆ విజిట్ చేసి చూసినప్పుడు వాస్తవ పరిస్థితులు తెలుసుకొని పనిచేయాలన్నటువంటి ఒక కోరిక కలుగుతుంది, పనిచేసేటువంటి ఆ పరిస్థితులు కూడా వస్తాయి. కాబట్టి వారు కూడా ఎండీగా ఈ టూరిజంకి రావటం అన్ని విధాలుగా శ్రేయస్కరం. ఎందుకంటే నేను చూస్తున్నాను ఇక 2 months నుండి ఇన్వెస్టర్స్తో కానీ మిగతా విషయాలు కానీ ఏది జరిగినా ఒక కూలంకషంగా అర్థం చేసుకొని ఇన్నోవేటివ్గా ముందుకెళ్ళేటువంటి పరిస్థితులు. ఒక పక్క మనకి ఎలాగో మంత్రి గారు కూడా కార్పొరేషన్ విషయంలో కానీ మిగతా విషయాలు అన్ని విధాలుగా సహకారం ఉంది. మరి ఈరోజు ఒక మంచి మనకి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సెక్రటరీ గారు రావటం కూడా శుభపరిణామం. అదేవిధంగా ఏపీటీటీసీలో ఉండే ఎంప్లాయీస్ కూడా చాలామంది, కొన్ని అయితే పుంకాలుగా పేపర్లో చాలా దారుణంగా వస్తూ ఉన్నాయి. దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకుంటూ నేను మా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు కూడా చెప్పేది ఏంటంటే విమర్శలు రాగానే దాన్ని ఎలా సర్దుకొని ఎలా పనిచేయాలి, బాగా పనిచేసే వాళ్ళకి అపవాదం వస్తుంది, చేయని వాళ్ళు ఎట్టా పాపం దాన్ని బాగానే రిసీవ్ చేసుకుంటారు. చేయని వాళ్ళకి ఏముంది, ఇది మందగాదని దులిపేసుకుంటారు. చేసే వాళ్ళకి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే పేపర్లో ఒక విమర్శ రాగానే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మేము ఇంత కష్టపడుతున్నా, ఇంత ఇన్నోవేటివ్గా పనిచేస్తున్నా, మమ్మల్ని ఇలా అంటున్నారనేటువంటి కొంత నీరసంగా పడటం కానీ కొంత డిసాటిస్ఫై కావడం జరుగుతుంది. బట్ నేనేమంటానంటే ఎప్పుడైతే ఒక విమర్శ వస్తుందో, ఎప్పుడైతే పేపర్లు వస్తుందో ఎంతో కొంత ఉంటుంది. పేపర్ వాళ్ళు రాస్తున్నట్టు బేస్ లేకుండా ఉండదు, కొంత ఉంటే దాన్ని కొంచెం కలర్ఫుల్గా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే విషయం జనంలోకి పోవాలంటే కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉంటేనే బాగుంటుంది కాబట్టి చేస్తారు. కానీ కొంతమంది బాగా పనిచేసే ఆఫీసర్లు ఉన్నారు, ఇది ఛాలెంజ్గా తీసుకొని పేపర్లో వచ్చేటువంటి అంశాలను ఛాలెంజ్గా తీసుకొని ఏం చేస్తే మన మీద ఉన్న విమర్శలు పోతాయో, ఏం చేస్తే ఇన్వెస్టర్స్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో టూరిజంని అభివృద్ధి చేయడానికి ఏదైతే మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ సంక్షేమానికి టూరిజం కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విభాగం దీన్ని అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ చేయటం కానీ, ఆదాయ వనరులు పెంచుకోవటం కానీ, రాష్ట్ర యొక్క ప్రతిష్ట పెంచుకోవడానికి ఎలా తప్పిస్తున్నాడో వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని పనిచేయడానికి కూడా దోహదపడుతుంది. ఈ సందర్భంగా కూడా మంత్రి గారి దృష్టి కూడా తీసుకొస్తున్నాను. ఈ ఎస్ఈడి దర్శనాలు కూడా మనకు ఉండేది. సో ఇట్ ఇస్ నాట్ ది ప్రజెంట్ సబ్జెక్ట్ కాకపోయినప్పటికీ మనకి గత 5 సంవత్సరాల్లో లోపం జరిగింది. ఆ శీఘ్ర దర్శనాల ద్వారా మనం టూరిజం ద్వారా చేసేటువంటి ఆ టికెట్స్ అవి ఉన్నాయో తప్పు జరిగింది. కానీ 7 నెలలుగా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను, ఫిబ్రవరి ఆన్వర్డ్స్ 2024 ఫిబ్రవరి నుంచి ప్రతి నెల 1 crore రెవెన్యూ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజంకి వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. దీన్ని పేపర్లో వచ్చేటువంటి ఒక నెగటివ్ వార్తల ద్వారా ఇక్కడ ఏదో పూర్తిగా అన్యాయం జరిగిపోయింది అని ఆ టికెట్స్ రద్దు చేయటం ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజానికి ఒక పెద్ద నష్టం. సెక్రటరీ గారు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి అందుకోసంగా వారి దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి కూడా నేను కూడా తీసుకెళ్ళాను. టూరిజంలో ఇన్కమ్ ఒకటే కాదు, అది ప్రమోట్ చేయడానికి టూరిజం శాఖ యొక్క ప్రతిష్ట పెంచడానికి ఉపయోగపడి ఉంటుంది. భక్తులను తీసుకొచ్చి వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేయించి తద్వారా కొన్ని ప్యాకేజీలు ఏర్పరచుకొని ఆ ప్యాకేజీలు తీసుకొచ్చి ఏదన్నా మిగిలిన ఇన్కమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం శాఖని ప్రమోట్ చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి అంశం. గత 7-8 నెలలుగా ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి పొరపాట్లు జరగకుండా చక్కగా రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది. అది మీరు దృష్టిలో ఉంచుకొని ఐ రిక్వెస్ట్ యూ కైండ్లీ బ్రింగ్ ఇట్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ అగైన్. అండ్ మేము చెప్పాము, మన ఎండీ గారు కూడా లెటర్ రాసి ఉన్నారు, నేనైతే పర్సనల్గా కలిసి అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు కూడా చెప్పున్నాను, వివరం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎందుకంటే పేపర్లో వచ్చే అంశాలు 300 రూపాయల టికెట్లు 5,000కి అమ్ముకుంటున్నారు. అంటే 300 రూపాయల టికెట్ అయ్యా, ప్రెస్ వారికి కూడా చెప్తున్నాను, ఇక్కడ నుంచి కూడా వైజాగ్ ప్రెస్ వారికి కూడా ఇక్కడ నుంచి కూడా టికెట్ ఏమో 300, ప్యాకేజ్ అని ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి తిరుమల దాకా ఒక బస్సులో తీసుకురావాలి, మళ్ళీ తిరిగి తీసుకెళ్ళాలి. అక్కడ మధ్యలో కొన్ని వసతులు ఏర్పరచాలి, లంచ్ లేదా డిన్నర్ లేదంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయాలి. దీనికి ఒక ప్యాకేజ్ పెట్టుకుంటున్నారు. ఆ ప్యాకేజీ ఒక 3,000 కావచ్చు, 3,500 కావచ్చు. మిగిలేది ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్పొరేషన్కి ఒక 300-400 మిగిలితే అది కూడా ఎవరి జోబుల్లోకి పాదు. ఇవాళ కార్పొరేషన్కి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు లేవు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉండే ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, అవన్నీ చూసుకునే సరిపోతుంది. మనం సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్గా తయారై ఇక్కడే ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజంని పెంపొందించాలి.
ఎందుకు ఈరోజు ఈ సదస్సులు పెట్టామంటే మీరందరూ వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి రిసోర్స్ని ఉపయోగించుకొని తద్వారా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం పెంచడంతో పాటు తద్వారా వచ్చేటువంటి ఇన్కమ్ ద్వారా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో టూరిజం ప్రమోట్ చేయాలి. దానిలో భాగమే మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దర్శనం టికెట్లు కూడా. కాబట్టి పత్రికల వారికి కూడా మా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఈ సందర్భం కూడా ఏదైనా ఒక ఇష్యూని చెప్పే ముందు ఎక్కడో మా వాళ్ళే కొంత అందిస్తుంటారు, అక్కడక్కడ ఒళ్ళు మండితే అందిస్తారు, అలాంటివి కాకుండా కొంత వివరణ తీసుకొని దాన్ని కొంచెం పాజిటివ్గా టూరిజం శాఖ దెబ్బతినేట్టు కాకుండా ఉన్నటువంటి లోపాన్ని ఎత్తి చూపిస్తూనే టూరిజం ప్రమోట్ చేయడానికి సహకరించవలసిందిగా పత్రికా మిత్రుల్ని ఇకతా మిత్రులను కోరుకుంటూ, అద్భుతం అవకాశం ఇది. ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ కూడా ముందుకు రండి. మీకు ఇది గతంలోలాగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు, ఎటువంటి హడ్డిల్స్ ఉండవు, ఏ విధంగా మిమ్మల్ని హింస పెట్టడం లేకపోతే పదే పదే ఆఫీసులు తిప్పుకోవడం జరగదు. మీరు ఏదైతే ఒక రిసార్ట్ అనుకోండి, ఏదైనా ఒక ఇష్యూ ఉంటే దాన్ని మీకు ఇవ్వడానికి అన్ని విధాలుగా మంత్రి గారు అండ్ దెన్ ఎండి గారు, ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన సెక్రటరీ గారు, మా వైపు నుంచి మా అధికారులు అందరంగా సక్రమంగా మీకు పనిచేసి మీకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మీ యొక్క సహకారం తీసుకుంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో టూరిజం పెంపొందించడానికి, అభివృద్ధి చేయటానికి మీ సహకారం కోరుకుంటూ, అదే సమయంలో మీరు ఇన్వెస్టర్స్ ఏదైతే ఉన్నారో వారే అతిథి దేవో అనేది అంటారో అలాగా మీరందరూ కూడా ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం అభివృద్ధికి మీరు దోహదపడాలని, మీకు అన్ని విధాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మంత్రివర్యులు టూరిజం శాఖ నుంచి కానీ అధికారులు కానీ మేము కానీ అన్ని విధాలుగా తోడ్పడి సహకారంగా ఉండి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మీకు అన్ని విధాలుగా దోహదపడదాం తెలియజేస్తూ మీ అందరినీ ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరొక సదస్సు జరిగే నాటికి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు జరగాలి. అందుకు ఏదైనా హడ్డిల్స్ ఉంటే ఓపెన్గా మీరు ఇక్కడ చెప్పొచ్చు, తర్వాత లేకపోతే ఒక ఇన్ రిటర్న్గా ఒక బాక్సులలాగా మీకు ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉంటే సమస్యలు ఉంటే ఎందుకు మేము ముందుకు రాలేకపోతున్నాము అదే ఏదైనా ఉందా, ఇక్కడ చేయకపోవడానికి ఏం కారణం ఏంది. కాబట్టి ఈ 5 సంవత్సరాలు రాబోయే ఇంకొక 5 సంవత్సరాలు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలనలో అందరికీ సంక్షేమాని కోసం, అందరి అభివృద్ధి కోసం ఒక అద్భుతమైన పరిపాలన అందించే క్రమంలో భాగంగా ఎవరు కూడా గత 5 సంవత్సరాల దుష్ట పరిపాలన దృష్టిలో పెట్టుకొని భయపడకుండా ముందుకొచ్చి ఈ ఇన్వెస్ట్ చేయండి, అద్భుతంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి దోహదపడని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు, అదేవిధంగా మా అధికారులు కూడా చక్కగా మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ సదస్సు ఒకటి ఇన్వెస్టర్స్ సదస్సు ఏర్పాటు చేయడం గొప్ప ముందడుగు. దీన్ని ఉపయోగించుకొని మీరందరూ ముందుకు రావాలని కోరుకుంటూ, ప్రత్యేకించి పత్రికా మిత్రులకు కూడా మంచి మంచి విషయాలను ప్రమోట్ చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం అభివృద్ధికి మీ వంతుగా కృషి చేయాలని, ఇంకా మేము చూడనివి ఇన్వెస్టర్కి తెలియని మీకు తెలిస్తే వాటిని కూడా ప్రమోట్ చేస్తూ పలాలని చోట ఇలా వనరులు ఉన్నాయి, ఇలా అవకాశాలు ఉన్నాయి, వీటిని చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటిది మీరు. అదేవిధంగా చాలామంది ఇన్వెస్ట్ చేయకపోయినా ఈ టూరిజం మీద అత్యంత ఆసక్తి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా తగు సూచనలు సలహాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం దృష్టికి తీసుకొచ్చినట్టే వాటిని కూడా గమనంలోకి తీసుకొని ఆ విధంగా దాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ముందుకు పోతాం తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Thank you, sir. Thank you very much. Now I invite Collector and District Magistrate Visakhapatnam, Sri M. Harindra Prasad IAS, to give presentation on tourism in Visakhapatnam. Good morning, ladies and gentlemen. Honorable Minister for Tourism, Culture and Cinematography, Shri Kandula Durgesh Garu, respected Special Chief Secretary to Government, Tourism and Culture, Shri Ajay Jain Sir, Honorable Chairman for AP Tourism Development Corporation, Dr. Balaji Garu, respected MD Tourism, Srimati Amaravati Galam ma'am, Honorable MLAs of Madugula and Nellimarla, my fellow collectors from Anakapalli and ASR districts, Swami Garu, Vijay Mohan Garu, dear Kalpana, and my dear guests and investors from different parts of the country, a very good morning to all of you. It's a privilege to present before you the city of Visakhapatnam, the district of Visakhapatnam, the city of destiny as we know it. Our city is nothing new to
tourism. It is, in fact, the crown jewel of the East Coast. The city and the district has immense potential because of its natural endowments. We, the state of Andhra Pradesh, are very much interested in inviting you and partnering with you in ensuring that you get the kind of support to ground all your projects and create the kind of environment we are aspiring for. So, as you all know, Visakhapatnam is the number one district in terms of district GDP, with a GDP of close to 1.19 lakh crores. It tops among all the districts in the state. And the city per se is home to 50 large and mega industries and close to 12,000 odd micro, small and medium enterprises. Why I am saying this is the kind of potential the city has in terms of disposable income. I welcome Honorable Speaker for this Investor Summit. I welcome you, sir. So with your permission, sir. So with the per capita income of 4,83,892, we have a lot of people who have that disposable income to avail the facilities we have got. So besides the investors from outside the city and outside the state, we have a huge potential in terms of the residents of the city itself. The city is looking for new experiences, new destinations, besides the ones we have already got. So, given the kind of natural endowments the city has, the sky is the limit for all of you to plan your investments and bring it to this wonderful city of Visakhapatnam. Next. So, all of you, if you have doubts why Visakhapatnam, the first thing I would say is the kind of human resources that we have got. Visakhapatnam has been the education hub of the state of Andhra Pradesh even before the bifurcation, with Andhra University being the flag bearer of all the institutions here. We have institutions such as IIPE, Geetam, Gayatri Vidya Parishad. There are many such institutions which cater to the needs of the industry. So you have a readily available trained manpower who can be on your roles and then deliver the standards which you set. Coming to the destinations, we have got one of the 12 blue flag beaches here at Visakhapatnam at Rushikonda. And not just Rushikonda, we have the Yarada beach, which Honorable Chairman mentioned during his address. We have the Beamley beach. We have the Sagarnagar beach. There are so many stretches of pristine beaches which you can develop as beachfronts. So, which is another great opportunity for any investor who want to invest in leisure and hospitality. If you look at the infrastructure and connectivity, it is unparalleled. Be it air connectivity, we have got the present Visakhapatnam airport. It is an international airport catering to both domestic and international tourists and passengers. And besides that, as you all know, with the efforts of the Honorable Chief Minister and the Civil Aviation Minister, the Bhogapuram airport is happening at a very brisk pace and is expected to be inaugurated
in the mid of June 2026. So with the new airport coming in, we will be having flights to far more countries than what we have right now, and far more people to cater to, far more foreigners to reach out to. So that is the kind of infra we have got. And in terms of road connectivity, we are quite well connected to the north and southern states and all the hinterland, including Chhattisgarh, Jharkhand, and all these places. So right from Kolkata to Chennai and beyond, we are well connected. And even within the city, we have got very well laid roads through the municipal corporation. And through VMRDA, we are also creating few more roads to enhance the connectivity to the airport and ease the traffic within the city. And as you all know, the DPR for the Vizag metro has already been sent. With a metro in place, that is going to make life a lot more easier for anyone who want to commute within the city. So besides the air and road connectivity, we have two ports, the Gangavaram port and the Visakhapatnam port, and we have got the international cruise terminal at the Visakhapatnam port, which can cater to cruises, which has catered to cruises, and that is yet another opportunity for investors looking to invest in the city. Besides the physical infra, we have the soft infra like the hospitals, schools, and other amenities, which is a stone's throw away. We have world-class hospitals, world-class education institutions of repute, which readily cater to any needs of any investor. So there shouldn't be any hesitation, and we are no way inferior to any tier 1 city in terms of the infra. Coming to the overall health and hygiene of the city, ours is one of the cleanest cities in the entire country. In the Swachh Sarvekshan rankings, we are ranked 4th, and we have been consistently at the top, and we are trying hard to make it to the top position this year as well. And this year, under the guidance of Honorable Chief Minister, we have launched the Swachhandra Swarnandhra Karikramam, and through that, we want to take this hygiene to the next level where it becomes a habit. Whomsoever steps into the city feel the city much more inviting. And besides that, the greening of the city is also being taken up. Last year, we planted close to 3 lakh plus saplings. This time, we have come up with a comprehensive action plan to make the city much more greener and much more pleasant city you would come to see in the days to come. And this is one city which is surrounded by such beautiful hills, which you won't find it elsewhere. We are situated right in the middle of a national park, which is the Kambalakonda National Park, and we are right next to a, what I would call a spring ecosystem. I don't know how many of you would have heard about the springs in the Simachal hills. So these springs we are trying to revive through the Metropolitan Development Authority, and then giving a new tourism destination for the people visiting the city. And to top it all, we have an enabling policy, the new tourism policy, which treats industry, that tourism at par with industry. So it is going to be a game changer. And as our special C has remarked, with effective governance. By governance, we are talking about the speed of doing business, no longer the ease of doing business, with the kind of governance which the city and the state is going to offer. I hope you will see difference in the way you are dealing with the bureaucrats. The other day, one of the representatives, I don't want to name the organization, they in fact remarked, we don't feel like dealing with government, we feel like dealing with the private sector. As sir said, it's like A to A. We will be there right from the moment you land till your projects take off and you also take off. So we are with you, we will be there walking with you. We'll walk that extra mile to ensure that you do well in the state and the city. Next. So some of the growth drivers which we feel has potential in the city, I have listed out. One area is the health or the medical tourism. We have so many hospitals, good network of hospitals, treating patients in high-end procedures, be it oncology procedures or other radiation procedures, or other tertiary care or quaternary care treatments. We have hospitals like Apollo, Medicover, Mahatma Gandhi. So
these are hospitals which has the potential to cater to a larger audience, even the international travelers who now travel to Hyderabad or Chennai to get their treatment done. The advantage, added advantage here is that we can leverage the potential for wellness tourism. We have the Araku, we have the Paderu destinations, which can be the primary wellness destination for people who come here to get themselves treated and recuperate in one of these wellness centers. So this is one area where we, the tourism community, along with the hospitals, can work together to project it nationally, internationally, to become the destination. Especially people from Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, who travel either to Kolkata or to Chennai, we are very much in the same corridor. So there is immense potential for us to tap this huge opportunity, and I hope some of you are already working on it. Next. So coming to wellness tourism, we already have an international standard facility in the form of PEMA Wellness. There is scope for many more such institutions. We have the land bank, the APTA has the land bank, and many of you investors would be keen to explore the possibility of setting up wellness centers. So this is one area which is picking up not just internationally, domestically also. A lot of them are seeing it as a means to strike that balance between work and life, especially those in the corporate setup who are put through that 90-hour grind. They need a vent out. So this can be that opportunity, and you can look at places like Coimbatore emerging as such destination, and even Cochin and other places emerging as such destination. But we have all the potential. We have the kind of environment, we have the kind of facilities to cater to that particular segment of the audience, which is the need of the hour. So this is one area which I think investors should look at, and we are ready with a set of land, as I said. Next. So another area which I feel is not tapped to the extent possible is the religious tourism in terms of Buddhist circuits. We have so many historic places. I would say the Bavikonda, the Pavaralakonda, and the Totlakonda destinations. If some of you have seen them, you can immediately connect to it and then immediately imagine the kind of lives that the Buddhist monks would have led in the early 1st and 2nd centuries. That's the kind of potential that this has got. We have to reach out to the target audience in the Southeast Asian nations which follow Buddhism in a huge scale. Unfortunately, this is one area where there is a lot of wanting. So I humbly request the investors to look at this opportunity to promote these destinations, and also set up monasteries and set up artificial and man-made centers of Buddhist excellence and Buddhism studies, so that we can reach out to a larger audience and then invite international travelers. Next. So if you look at the Hinduism circuit, recently we have done this circuit at the district level, calling it the Avatar circuit, where we have the Varaha Narasimha Swami at Srimachalam, we have the Kurma Avatar at Sri Kurmam, and we have the Narasimha Avatar at Annavaram. So it is a divine experience to go to all these places where all the avatars of Lord Mahavishnu are there. So this is yet another area where we can develop it even further. For someone who wants to do it on a single day also, we have done the packages. Who wants to do it in 2 days also, we have the packages. So this is one area where there is a lot of scope. And as under the Prasad scheme, and the Prasad scheme of Government of India, for an outlay of almost 50 crores, we are developing a pilgrimage facilities in Simachalam temple that is nearing completion in the next 3 to 4 months. The facilities of the temple also would improve. So with time, I think there is a lot of potential in this area which needs all of you to look into. Next. So I need not tell, Visakhapatnam is the MICE destination of the state of Andhra Pradesh, overtaking be it Tirupati or Vijayawada. We have the kind of facility which no other city in even, I would say, both besides Hyderabad, both combined state also, there is no other such destination. So this is yet another opportunity for all the investors who are looking at Visakhapatnam and the region.
So there is need for an international convention center, the urban habitat center. Our VMRDA has plans to take it forward. If you can reach out to VMRDA, they are willing to partner with investors who are keen to invest in this urban habitat center and international convention center. So this would host a lot of MICE events in future. So currently it is happening in the government sector, not much happening in the private sector. A lot of conferences from the government sector is happening in Visakhapatnam, be it Government of India or Government of AP. But we want more of such events from the private sector to happen. For that, we need to we need the kind of destinations they are looking for. There is definitely an opportunity which I hope all of you would be interested to tap into. Next. So coming to beach tourism, there is so much to do. As I said, and as some of the speakers before me said, these beaches are like no other. You can't find such beaches even in Bali. So that's the kind of beaches we have got. All we need is a concerted effort from both from the government side and the investor side to tap the potential and give the kind of opportunity that the basically the tourists are looking for. So presently we have some of these activities which are happening. There is an urgent need to increase the number of activities which can be taken up using this beachfront, wonderful beachfront we have got. There are interests from many organizations, from adventure sports organizations have come forward. So in the coming days, definitely an RFP will be floated from the state side, and then the investors will be onboarded to manage these activities. Next. So leveraging the vast coastline which we have got, duly keeping in account the CRZ norms. CRZ norms also, the government is looking at ways and means to ensure that it is more investor friendly, so that there are not many restrictions in terms of CRZ 1, 2 and 3 classification. So the government is seized on the matter, and all steps being taken to ensure that you get a good property which you can develop in the beachfront. There is scope for a lot of shacks to be developed and more water sports activity which we have already discussed. And this is one other area where a lot of interest is there, but we have to go in a much more conscious way, because of late there are a lot of accidents happening, be it in Goa, they have suspended the paragliding activity recently, or be it Kulu and other places. So there is a bit of caution required. We have to go in a very planned and strategic way. So we will do that. We'll take all precautions and ensure that these activities are taken up in a much more responsible way. Then coming to heli and seaplane tourism, as you all know, already trials are happening. We had the team from SpiceJet visiting us through the AP Airport Development Corporation. They have conducted preliminary site studies. Shortly, they will recommend places where we can take up this heli and seaplane tourism. This definitely is on cards, and with this coming in place, you can come enjoy your day here, travel to Vijayawada. Already seaplane operations were conducted in Vijayawada in the Prakasham Barrage. So from there you can go to Srisailam. So that day is not too far, and from here you can fly to even Araku also. I think Collector ASR would explain on what's done on Araku. So Araku also, it is going to be a reality. Next. Coming to cruise tourism, as I said earlier, there is a lot of potential. So people travel elsewhere, travel from here to, say, Sri Lanka, here to Thailand and other places to experience the cruise. So that, in the past, we had 1 or 2 visits of these cruises. In the coming months, Visakhapatnam Port Authority is pursuing it diligently, and also it is happening from the tourism department side. In the near future, we will be regular visits of cruises in their itinerary. It will be there, I hope. And with that, we can have connectivity with the domestic destinations. We can, from here to, he can go to Kakinada, and then from there to Machilipatnam or to Nellore, and even to Chennai, Pondicherry, Tuticorin, Sri Lanka, and even Lakshadweep and other Andaman and other places also is very much possible. And I don't know how many of you have been to the cruise terminal. It is better than the airport. So that's the kind of facility we've got. All we need is a regular cruise liner making a call to our port. So that is definitely happening. Next slide, please. So this I've already explained. So that is a picture of the cruise terminal at Visakhapatnam port. Next.
So the tourism policy, it will be discussed at length in the subsequent session. So there's just an outline on what is being offered from the state. Excuse me. So what's being offered from the state? Moving on to the next slide. So in the recent times, we have two significant investments which have happened, and the work has started in brisk pace. And we are extending all possible support to Oberoi Group and Mayfair Hotels to ground their units at Annavaram, which is near Bogapuram, hardly 7 kilometers from Bogapuram. And as you all know, this Bogapuram Visakhapatnam corridor is going to be the key destination for future investments. And we have also interest expressed from many other prominent chains and other in the hospitality sector to invest in the city and district of Visakhapatnam. Next. These are some of the few initiatives at the district level which we have taken. As part of the education tourism, we have created three small circuits, I would say. One on biodiversity, looking at the zoo and the Kamalakonda National Park, and one on maritime, depicting the maritime prowess. As you all know, we have a very good symbiotic relationship with the Indian Navy. They were kind enough to give their assets, the Tu-142, be it the submarine and other assets they have given us. Even the helicopter museum, which the UH-3H helicopter has been given by the Navy. We are going to inaugurate it shortly, maybe within next 15-20 days. So that's the kind of relationship we have, and with their support, we could demonstrate the maritime prowess of the country per se. And besides that, we have developed a marine ecosystem circuit also. This is primarily targeting the school children so that they get to know what the city offers, and also the local tour operators would benefit by this program. And besides that, we have developed a heritage circuit with the support of Intact Vizag. They were kind enough to curate few places and identify and give us this. So this can be a small city tour, taking them to the historical places, including the collector's office, which was established almost a century back. So caravan tourism is on the cards. So it is being pursued at the state level, and shortly we can do stargazing from the hilltop at Totlakonda. So with those words, I once again invite each and every one of you that the district administration and the state administration would extend all possible support to make your dream a reality. We welcome you. Thank you. Thank you, sir. Now I invite Collector and District Magistrate, Alluri Sitaramaraju District, Sri A.S. Dinesh Kumar IAS, to give a presentation on tourism potential in Araku. A very good morning to you all, Honorable Speaker Sir, Minister Garu, Principal Secretary, my colleagues, Honorable MLAs, and all other public representatives and investors over here. A warm welcome to you all. So, as Hari Collector Vizag Garu, most of the issues covered here for the region. So, I'll just go through and only touch upon what Araku region is and what are the potentials for us to ponder and think about. Yeah, next. So, this is about what is this region is about. You all know. So, I'll just touch upon it. And who is our guest? Who are all our target groups we are going to do? And what is there in the bouquet to offer them in this region? And what is our vision of Honorable CM as well as all the people here? Then what are the investment destination possible in this region? And what are the concerns of the investors which we are seeing? And what are the scopes and hopes in this region? This is what I'm going to try. So this is the existing tourist ecosystem in ASR. So ASR is the second largest district in the state, having around 14,500 square kilometers, in which around 73% is completely forest. It's totally green with varied natural landscapes, water bodies, and very rich, culturally rich tribals here. So, yeah, so this region starts with Araku. So we call it, we want to term this region as Araku Alluri or Alluri Araku region, so which covers not only the ASR districts, but also
the erstwhile Manyam, I mean Vijayanagaram and all the regions where tribal as well as the natural landscapes are available. And it goes up to Maridamali, which is also important destinations when it comes to the southern part of the district, which was erstwhile East Godavari. Next. So the main point, the main development, what has happened in the last couple of years, or laying of this NH 516E, which is right from the Rampachodavaram to it goes up to Araku, and it is also connecting Visakhapatnam, which otherwise has divided the entire region to east and west or north and south, where the accessibility was a major concern for any tourist or any operators to operate in this region. So otherwise these points where we see the Araku, what are all the important destinations in Araku, potentials of Araku, then Padiru, which is the district headquarters, which has been developed recently, and a lot of scopes in administratively is also growing in and around Padiru. And other destinations in ESR is Lambasengi, which is also very naturally very serene location where a lot of tourists go there for wellness and other enjoying the local and eco fruits and other vegetables which are unique to this place. So this has been a transit node. So all the three regions have immense potential to grow into a separate hub, determining the unique scope of tourism in this region. Next. So this is our catchment area by road, but for tourism there is no catchment area and there is no routes and all. Now our Vizag economic region is having, developing an important airport also in Bhogapuram, as well as the cruise terminal coming up in Vizag. So definitely this is the gateway for any international tourist also to come on to this place and definitely explore into region. This is just by scale, we just want to understand who the traditional visitors or tourists to this region, and it's more than 300 to 400 kilometers in and around Araku region. Next. So we have a different theme-based tourism here. When we see this is more of nature-based tourist attractive destinations, which you all know about it. And there are many other destinations in the pipeline. And every day, the tourists go and they identify new destinations. And we could also discover new opportunities and potentials in the social media. And we again, next we go to the place and explore and try to develop the region for giving access and experience to the tourist. Next. This is a culture-based tourism. So this is the uniqueness of this region. This is not only only the nature-based place. We have around 13 unique, tribal groups here having a distinctive, folks. They have different stories to tell. They have different culture to organize and different cuisines to taste. So this is definitely going to be a marvelous experience if we can bring in such uniqueness onto the board, and if we can showcase and give an experience to the tourists who are arriving at this region. Next. So this is one dance which we have, this Dimsa dance which everyone knows in this region, but there were many other dance and other musical instruments also recently been explored, and definitely we will bring it as a bouquet for the tourists who are going to come into the region. Next. So another thing is about different exotic and organic plantations in this area. So as the name Araku says, everyone realizes Araku coffee. And definitely it is a very distinctive, unique product in this region. Many of you definitely would agree. This Arabica coffee which is being produced in the region is the unique in itself in terms of aroma, taste, strength, and in all the parameters which Kapar can definitely appreciate. And any normal coffee, what is being produced or cupped has minimum score of 70 to 80. And with the recent development of FPOs, we are producing a lot of specialty coffee, which scores around 85 to 90 during the cupping. So definitely there's immense potential to bring in a coffee experience in the tourism, and we can experience right from the picking, pulping, curing, roasting, grinding, and also tasting. So this is going to be a all-round experience to this region, which definitely not only the local or domestic tourists, definitely there's a immense potential to bring in international tourists into this area as well.
And apart from that, we have introduced avocado and other exotic fruits, which we can invite the tourist for tasting from the farm. So that could be another possibilities in this region. Next. So next. Another important part of this region is the variety in the menu. So I've told around 13 different tribal groups are there. Every tribal group have minimum of around 12 to 13 unique cuisines, which they make during their cultural events and all. And these all absolutely feast to the taste buds, and it will be very unique in terms of the taste as well as the quality and the wellness for the health as well. So there is a huge potential to bring out such practices, such cuisines, and make it into a world arrangement where people can from all over the country as well the world can come over and taste this and enjoy it. Next. So another part of this event where a lot of domestic tourists arrive or the festivals, especially religious festivals. For example, Modukondama festival attracts a minimum 10 lakh to 12 lakh local tribals to come, and this festival also portrays a unique cultural feast of all the 12 to 13 different tribal groups in this region. So like that, we have a lot of festivals all across the seasons. So tribal has all 3 seasons, different festivals, which are unique in itself, and definitely it can add color and experience to the tourists who are coming out to this region. Next. So with this potential, this is all, apart from it, there is an adventure which I also touch upon. So these are the potentials of the region and what we are thinking about it, how to bring out and what this tourism industry is to dream along with the department as well as the stakeholders are to make this as a nature, culture and conservation destination. So there is a uniqueness in this that the real innocence of the tribals can be brought out. The uniqueness of the culture, of the cultural variety can be brought out in a natural region, which is having a serene beauty. So this USP definitely is going to be a unique experience, unlike any other tourist destinations in the world. So definitely there is a beautiful future which is awaiting to explore and to showcase to the world. Next. So by jotting down what can be the future, I'll spend some 2-3 minutes on this. So we want to create Araku Alluri region, which is like a unique blend of both natural beauty as well as culture. So how the northeastern states have made Arunachal or Mizoram, Arunachal or Meghalaya as a cultural hub of both the confluence. We can make this Araku region as a hub because this is a proper melting pot of southern region, right from Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, and the eastern region, east central region like Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha. These regions this can be made as a melting pot where we can showcase all the tribal culture into this place, which is well connected. When we speak about Dandakarna region or Madhya Pradesh region, they're all landlocked. So definitely they require some kind of a transit or a gateway to enter into this place. So Vizag being a gateway with all ways of transportations, definitely this region has the capacity to host the entire regional culture as well as cultural variety to the world. So we want to develop this Araku Alluri as a region, as a brand where it is a melting pot of all the central eastern region as well as the southern region of India. Next is about creating this place as a national as well as international destination for culture tourism, like I said, to showcase all the tribal diversities. So this, with this context, I would like to invite you all for Araku Chali Festival. We are going to celebrate from 31st of this month up to 2nd of February. So these 3 days, we are trying to portray what could be the fusion of all the culture into this region. We are inviting 7-8 different cultural groups from other states, like I was telling. And this could be a future where we can invite all such unique fusions and bring out a new culture into this region.
Next is this could be a launch pad for any international events, and this region holds a beautiful ecosystem, valleys, and as well as the people. Definitely, we can host any international events, like an international event for archery, some kind of gymnastics or yoga. Kind of programs can be hosted here to attract more people into this place, as well as more investment coming into this place. Another scope of making it is like this will be, like I said, the fusion, like zero first when we see in the northeastern region. Similarly, we can bring out some kind of a launch pad here. And you must have heard about art residency. For example, in Alps of Europe and other regions, there will be locations where all the creative people go there and complete their artworks. They complete their paintings, they complete their novels, and they complete their different script writing. So if we can create an ecosystem where they have a quiet and peaceful place to spend, definitely a lot of creative heads we can bring in. So that is another thought process which is going into it. I'm just giving you a scope of thinking aloud. Another is an innovation center. So the place determines the creative thoughts. So definitely this region has a potential of inviting all the creative minds from the world across, where we can have some kind of a deliberation, brainstorming to bring out some solution to the world or common issues. So that is another scope we can think about. And another line of thought is creating these areas organic only market, where all the products which produced in this region, I'm talking about the entire region, eastern, central eastern as well as southern region, can have stamping here that this is the organic only initiatives. I would like to bring a small instance what Osaka is. Japan, you must be knowing it. So all the tunas of the world, even if it is caught in Indian Ocean, it goes to Osaka to get stamped as the genuine product. So we can create this region as a unique area where we stamp that organic products, and that can be a launchpad for exports to the other countries as well. And finally, climate resilience is another concept which we are all facing these days due to global warming and other issues. And definitely no better solution can come from the human other than the tribals who are living close to the nature, who are really surviving all the vagaries of the nature, but still resilient and coming back. So definitely a lot of traditional knowledges can be unearthed and can be deciphered to be told to different students as well as the thinkers across the country. So we want this region to be a climate school where we invite a lot of people from across this countries to come and study and understand and document and preach the world how to survive or what is the sustainability is about. So these are the various thought process which we just brought into our vision of this Araku Alluri region to be a wonderful destination hub. Next. So these are the potential investment opportunities in accommodation, adventure, MICE and wellness tourism. Next. Yeah, so adventure is another important thing. What is unique in this region when we compare the Himalayan region or the Western Ghats? The elevation, the valleys, these structures are a little difficult for which concerns the safety part. But here we have best or optimum height, elevation for doing all these adventures. In Araku region, our average elevation is about 1200 meters. And this is not only about elevation, what continues the elevations. We have absolutely flat valleys adjacent to very high elevated places, which is absolutely a feast for any adventure tourist, especially paragliding or paramotoring, zipliners, any rope courses or ATV rides or skywalk, camping. So this is a very beautiful opportunity. Definitely a lot of operators from the adventure has also attending this meeting. They definitely would agree with this landscape, which has an immense potential to bring out a lot of adventure activities in this region. Yeah, next. So I'll come to the point where there is a concern. Many of you definitely would know about this. There is a 1970 Act which restricts any kind of a land transfer to tribal to non-tribal out of this region. So this act was brought to conserve or preserve the cultural identity
not to, go out of hands, where the tribals should be preserved. So this is a constitutional intention to create such scheduled areas. Nevertheless, there was a landmark judgment, 1997, a Samatha judgment, you must be knowing, where it has told that it definitely has to be preserved. At the same time, any kind of a commercial exploitation in this region can be done in so-and-so manner. So it has also prescribed, it has also deciphered what development can be done in this region. At the same time, the fruits of development, how it has to reach the local tribals. So definitely what it says is, state with its straight instrumentalities can do the commercial exploitation, giving away 20% of the net profit to the region as a permanent fund. So this fund should be used for all around development of this region. So this, I want all the stakeholders here to just think about it. The straight instrumentalities are nothing but any PSUs, what we are dealing is about APTDC. And with the help of APTDC, if we can arrive at an MOU which is not legally, contradicting the Samatha judgment or the intention of the Schedule 6 areas, definitely we can come out with a win-win situations where there are a lot of investment can be done. At the same time, we can also help the region to grow in terms of service sector, which is tourism. So next. So definitely what we thought to do this, to implement such, the intention of this Samatha judgment is to create a tourism, destination, a tribal destination development authority or a council, which will have some kind of a statutory powers to decide on any commercial exploitations in any of the fields, and they will have some regulatory as well as facilitative role where it can impose the point of creating a permanent tribal development fund, which can be utilized for the tribal people. So we have a district mineral fund where any exploitations, some percentage which goes to the government, which should be used up in the local region for development. So similar lines, government, definitely I'm also proposing to the government, also Principal Secretary and Honorable Minister Sir is also there. So definitely, if we can create such fund and an agency and authority, giving a statute control to decide upon what kind of a commercial exploitation we can do in this region, definitely it will be a legally valid, and definitely the investors who are going to invest money into the region will also have some confidence to go ahead with the projects. So with this is definitely, I would say, a hope, this is a scope for definitely bringing out the development of the region. And I once again invite you all for coming, definitely show interest and make this region flourish with the service sector, thereby developing the local tribals in their own place into the next level. So also record my invite for the Chali event, Araku Chali event, which is starting from 31st, and come and enjoy the event. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Now I invite Collector and District Magistrate, Anakapalli District, Srimati Vijayakrishnan IAS, to give presentation on the tourism potential in Anakapalli. Honorable Speaker, sir, Minister, sir, Chairman, sir, MLAs on dais, Chairmen of the dais, and my fellow collectors, MD APTDC Corporation, Amaravati ma'am, and my dear investors, a very good morning to all of you. After listening to my colleagues, now I am like, I don't know what to say, because Vizag and Araku, they are a brand themselves. Vizag is known as a city of destiny, and Araku is known for its Araku coffee as well as tribal tourism and related experience they have created over a period of time. Anakapalli, as all of you are aware, we are an industrial district. We have a huge pharma cluster. Recently also, Honorable Prime Minister laid foundation stone for two major projects in our district. You must have heard. One is Baldrak Park and another one is NTPC Green Energy, which is coming up with almost 2 lakh crore rupees worth investments.
Now as Anakapalli, I'm basically sandwiched between two legends and Goliaths. So we do have lots of assets related to beach as well as tribal areas, because I do have some subplan mandals, but they are all underexplored, unexplored areas. And I don't have few problems which the established brands have, like Vizag, they have reached their potential. So basically, next best thing for you to invest in is Anakapalli. Anything related to beachfront tourism, you are more than welcome to invest in Anakapalli, because we do have Tantadi Beach, Sitapalam Beach, which are basically virgin beaches. There are no resorts, there are no activities as such, but we do have like almost 70, 80 acres of government land. So if at all you decide to have anything related to beachfront, I have land bank. So I think you will be more interested in knowing it. So we do have 80 acres of land around these beaches. You are welcome to invest it. And if at all you want to understand who is going to come there and stay over there, like I told you, I'm an strong industrial cluster. Even if 10% of my industrial force decides to explore tourism, then I have captive audiences. So because my labor force in Anakapalli district alone is 1.5 lakh, so which is huge. I'm sure you will be able to appreciate this fact. And as far as tribal tourism is concerned, Araku, yes, it is a good area. I'm not saying anything against it, but investing in Araku is difficult. I'm sure most of you will agree with me, isn't it? They do have regulations when it's come to allotting land. I don't have. So please come and invest in Anakapalli, because tribal areas, we do have. Tribals, we do have Dimsa dance, we do have Araku coffee processing plant, many coming up in our districts. So we do have land banks. So please come, invest. I'm going to be their competitors. So anything related to investing, related to tribal, yes, we do have that facility. Anything related to beachfront, we do have the facility. But I'm here basically to request you, which is basically very, very important as a district magistrate to my district, is hospital and hospitality sector. We have huge presence of industries. Accidents are not avoidable in few cases. And when it comes to hospitals, we do lack hospitals in Anakapalli. And please don't underestimate who is going to come to take treatments, because like I told you earlier, 1.5 lakh is my workforce. And every year it is mandatory because government insists that they should be going for annual health checkups. 1.5 lakh workforce, you can do the math and you will understand the potential of establishing a hospital in my district. Another one is hospitality. Hotels is another huge gap I have in the district of Anakapalli. Please do. You can do your economical calculations, but as far as a district magistrate, I understand this is a big void waiting to be filled up with investors like you. I'm sure you will consider these two proposals seriously, and anything you need in this regard, people on dais are more than happy to help, and I'll be the bridge. Any issues, anything related to land bank or getting the permissions, we are always at your service. We'll try, like Ajay Jain sir said, 24/7 available for the public service. So anything related to investments, licensing, queries, I'm more than happy to help you out. And finally, I thank Ajay Jain sir and Amrapali ma'am for giving me this opportunity, because I was thinking that I'm not part of this. But thank you so much for inviting me for this conference, ma'am. Even though I'm a small guy when it comes to tourism, and I'm hoping before the next tourism conference, at least 10-20% of them who are here decides to invest in my district, because Anakapalli is something you can't resist, you know. It's such a lovely district. You will end up investing in our districts. You can enjoy our hospitality when it comes to investment.
Thank you so much. Thank you, everybody. Begging for it. We have a Padma Shri awardee right here sitting, Mr. Shri V. Raju. We are looking for an interpretation center to actually bring the craft forward and give it its due diligence. I speak on Bojanakonda Hill, and it is pathetic the way it is looked after with not a single board. And believe me, entire South India does not have a destination like Bojanakonda. It really is remarkable. I wish I could come and speak to you, sir, because you said 24/7. I would like to give you as much inputs as possible to have it done. Thank you. Sorry for interrupting you all, but it shouldn't be forgotten. Thank you so much, ma'am. Okay. Now I invite Honorable Speaker of Andhra Pradesh Legislative Assembly, Sri Chintakala Patradu Garu, to please address the gathering. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోను, ఈ టైం వేస్ట్ చేయను. కొన్ని సూచనలు అంటే 83 నుంచి నేను కూడా పొలిటికల్గా ఉన్నాం కాబట్టి మాకున్న అనుభవాలు చెప్తే అఫీషియల్స్ కూడా చెప్పాలి కొన్ని విషయాలు, అవి కూడా నేను కొన్ని డైరెక్షన్ ఇస్తాను. మన దుర్గేష్ గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు, అలాగే సీనియర్ ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణమూర్తి గారు, మరి స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ టూరిజం జైన్ గారు, చాలా సీనియర్ సెక్రటరీ గారు, మొదటి నుంచి అతనితో పనిచేస్తున్నాను. మంచి సెక్రటరీ వచ్చారు టూరిజంకి నేను అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు అతని యాక్షన్ చూడాలి, రాబోయే రోజుల్లో అతని యాక్షన్ ఏంటో చూడాలి మనం. అలాగే బాలాజీ గారు, చైర్మన్ ఏపీ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, అదేవిధంగా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, కలెక్టర్ విశాఖపట్నం, కలెక్టర్ అల్లూరు సీతారామరాజు డిస్ట్రిక్ట్, కలెక్టర్ అనకాపల్లి, అందరికి కూడా నమస్కారం అండి. చాలా సంతోషం. విశాఖపట్నం మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ సిటీ ఇది. మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం. మనకు బ్యూటిఫుల్ బీచ్ ఉంది ఇక్కడ, అనేకటువంటి సైట్ సీయింగ్ స్పాట్స్ ఉన్నాయి. పైన అల్లూరు సీతారామరాజు డిస్ట్రిక్ట్, టోటల్ డిస్ట్రిక్ట్ అంతా కూడా ట్రైబల్ డిస్ట్రిక్ట్. బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇన్ని ఉండి కూడా టూరిజంని అనుకున్న స్థాయికి మనం డెవలప్ చేయలేకపోయాం. దానికి రీజన్ ఏంటి అని ఆలోచిస్తే ఎక్కడో ఒక ఫాల్ట్ ఉంది. ఆ ఫాల్ట్ని మనం సరిదిద్దుకోవాలి. ఏదో ఉపన్యాసాలు ఇస్తాం, అది చేస్తామని కాదు. ఎక్కడ ఫాల్ట్ జరుగుతుంది. సపోజ్ నేను కూడా ఎక్కువగా కంట్రీస్ తిరుగుతూ ఉంటాను, ఇతర రాష్ట్రాలు తిరుగుతూ ఉంటాం. ఇది సరదాగా వెళ్తుంటాం కదా టూరిజంకి. మంత్రి అయితే వెళ్ళకూడదా, వెళ్తుంటాం, చూస్తూ ఉంటాం. పక్కన గోవా ఉంది, పక్కన అక్కడ కర్ణాటక ఉంది, తమిళనాడు ఉంది, ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం. బీచెస్ కానీ అన్నీ కూడా. మరి వాళ్ళతో మన విశాఖపట్నానికి పెద్ద తేడా ఏం కనపడలేదు నాకు. విశాఖపట్నమే బెటర్ అనిపించింది నాకు. నీట్నెస్లో కానీ, ప్రజల తాలూకు మనోభావాలు కానీ, ప్రజల తాలూకు సహకారం కానీ చూస్తే విశాఖపట్నం ఇస్ ద బెస్ట్ సిటీ నా దృష్టిలో. నేను లోకల్ మ్యాన్గా మాట్లాడలే, జనరల్గా చెప్తాను ఇలా. కానీ ఎందుకు డెవలప్ చేయలేకపోతున్నాం అని ఆలోచిస్తే దీనికి కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే అవి మనకి లంబసింగ్ అని చెప్పి ఇప్పుడు నర్సీపట్నం దగ్గర అనకాపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ పక్కనే, కానీ అది
అరకు కాన్స్టిట్యున్సీ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంటుంది అది. నర్సీపట్నం నియరెస్ట్ 14 కిలోమీటర్స్. ఈ మధ్యన లంసింగ్ అని చెప్పి ఎక్కడి నుంచో హైదరాబాద్ నుంచి అక్కడ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వస్తున్నారు. కానీ అక్కడ అట్లీస్ట్ అకామిడేషన్ కూడా లేదు. 5 years బ్యాక్ చంద్రబాబు నాయుడు 5 years బ్యాక్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒక గెస్ట్ హౌస్ కట్టాం, బ్రహ్మాండ గెస్ట్ హౌస్. అప్పుడు నేను మంత్రిగా ఉన్నా, పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు గారిని ఒప్పించి గెస్ట్ హౌస్ కట్టాం. 6 years అయింది, గెస్ట్ హౌస్ పూర్తి అవ్వలే. మరి వచ్చిన టూరిస్టులు ఎక్కడ ఉంటారు అక్కడ? అట్లీస్ట్ బాత్రూమ్స్ కూడా లేవు అక్కడ, టాయిలెట్స్ లేవు, రెస్టారెంట్స్ లేవు. ఎట్లా టూరిజం డెవలప్ అవుతుంది? అంచేత మంత్రి గారు కూడా ఉన్నారు, సీనియర్ సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు, కలెక్టర్స్ ఉన్నారు. కాబట్టి నేను కోరిదంటే అటువంటి ప్లేస్ వీళ్ళు చూస్తున్నారు. ఈ సీజన్లో రోజుకి కూడా మా నర్సీపట్నం పక్కనే కాబట్టి, నా విలేజ్ పక్కనే కాబట్టి నాకు చూస్తున్నా వేలాది మంది వస్తున్నారు టూరిస్టులు, కానీ అకామిడేషన్ లేదు. నర్సీపట్నంలో నైట్ ఆల్ట్ ఉండి మార్నింగ్ లేచి లంబసింగ్ వెళ్ళి వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. అంచేత ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ది కలెక్టర్స్ కానీ లేకపోతే మినిస్టర్ గారిని కూడా ఏంటంటే అటువంటి దగ్గర మీరు అకామిడేషన్, మంచి భోజనం, అక్కడ ఉండడానికి కొంచెం ప్లేస్ కూడా ఏర్పాటు చేయగలిగితే బ్రహ్మాండంగా టూరిజం డెవలప్. పక్కనే అల్లూరు సీతారామరాజు పార్క్ ఉంది, విత్ 20 kilometers డిస్టెన్స్. అల్లూరు సీతారామరాజు గారు మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా, ఫ్రీడమ్ ఫైటర్. అటువంటి వ్యక్తి మరణిస్తే అక్కడ సమాధి చేశారు అప్పుడు ఆ రోజులో. దాన్ని మేము పాత గవర్నమెంట్లో ఆ పార్క్ని కొంతవరకు డెవలప్ చేసాం, పూర్తి స్థాయిలో చేయలేకపోయాం. తర్వాత గవర్నమెంట్ మారింది, పూర్తిగా స్మాష్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆ పార్క్ని మన కలెక్టర్ గారు కూడా చూశారు, మా కలెక్టర్ గారు కూడా చూశారు. ఆమె కూడా డెవలప్ చేయడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అది లంబసింగి వచ్చిన వాళ్ళు తప్పనిసరిగా అల్లూరు సీతారామరాజు స్మారక చిహ్నం దగ్గరికి వెళ్తారు. డెఫినెట్లీ దే గో దే. మేడం గారు చెప్పారు, అనకాపల్లి దగ్గర బొజ్జన్న కొండ, పురాతనమైనటువంటి స్ట్రెచెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అది అక్కడ డెవలప్ చేయగలిగితే అదంతా ఒక ప్లేస్. బొజ్జన్న కొండ, అల్లూరు సీతారామరాజు పార్క్, లంబసింగ్ ఒక టూరిజం ప్లేస్ అవుతుంది. అరకు వ్యాలీ బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్లేస్ అది. గతంలో అనేకమైన కార్యక్రమాలు పెట్టాం, కైట్ ఫెస్టివల్ పెట్టాం, టూరిజం ఫెస్టివల్స్ పెడుతున్నాం. తర్వాత రాను అవన్నీ కూడా తగ్గిపోయాయి ఇవాళ. అవన్నీ ఉంటే నేను మధ్యన ఒకసారి ఊటీ వెళ్ళా. ఊటీలో చిన్న ట్రైన్ అండి, చిన్నపిల్లలు ఆడుకున్న ట్రైన్ అంత ట్రైను. ఆ ట్రైన్ క్రేజీ అక్కడ, అంత క్రేజీ ఎక్కుతారు, ఇళ్ళంతా ట్రైన్ ఎక్కుతుంటారు. ఇక్కడ మన విశాఖపట్నం నుంచి అరకు వ్యాలీ వరకు ట్రైన్ వెళ్ళినప్పుడు ఎవరన్నా మీరు? బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్, బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్. ఆ కొండల మధ్య నుంచి ట్రైన్ వెళ్తూ ఉంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందండి. అటువంటి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయలేకపోతున్నాం, ఎందుకు డెవలప్ చేయలేకపోతున్నాం అన్నది ఒకసారి మనందరూ కూడా ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం ఉంది. సార్ సెక్రటరీ గారు, మంత్రి గారు, ఒక విషయం మీకు చెప్పాలి. లంబసింగి నుంచి భద్రాచలం ఫేమస్ టెంపుల్, భద్రాచలం టెంపుల్ దగ్గరే ఇక్కడ. సీలేరు మీద నుంచి, చింతపల్లి నుంచి సీలేరు మీద నుంచి ఘాట్ రోడ్, బ్రహ్మాండ ఒక ఫారెస్ట్, రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ మధ్యలో బ్యూటిఫుల్గా వెళ్తే ట్రావెల్ చేయవచ్చు. అక్కడి నుంచి వెళ్తే భద్రాచలం శ్రీరాములు వారి టెంపుల్ ఉంది అక్కడ. ఇవన్నీ కూడా మనం ప్లాన్గా వెళ్తే బ్రహ్మాండం డెవలప్ చేయొచ్చు. అరకులో కాఫీ, అరకు కాఫీ బ్యూటిఫుల్ ఏరియా, అందమైన ఏరియా లంబసింగి ఏరియా కూడా. ఇవన్నీ కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయవలసిన అవసరం ఉంది. అదే మధ్యగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఆ రోజుల్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ R&B మంత్రి గారు, నితిన్ గడ్కరీ గారు టైంలో, అప్పుడు నేను R&B మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రపోజల్ పెట్టాం.
రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి విజయనగరం కలెక్టర్ ఆఫీస్ వరకు 400 కిలోమీటర్స్ రోడ్ శాంక్షన్ అయింది. 4 లైన్ రోడ్. మీరు ఎప్పుడైనా చూసారండి? ఇది చూడాలి. రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి విజయనగరం కలెక్టర్ ఆఫీస్ వరకు 400 కిలోమీటర్స్ ఒకటే రోడ్. బ్యూటిఫుల్ రోడ్ అయిపోతుంది. 80% రోడ్ అయింది ఆల్రెడీ, ఇంకా 20% ఉంది. ఆ రోడ్లో కానీ ట్రావెల్ చేస్తే విత్ ఫ్యామిలీ, శనివారం ఆదివారం పూట ఫ్యామిలీ ట్రావెల్ చేస్తే రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ మధ్యలో, బ్యూటిఫుల్ ఫారెస్ట్ మధ్యలో నుంచి రోడ్డు వెళ్తూ ఉంటే మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయితే ఈవినింగ్ విజయనగరం చేరొచ్చు మనం. ఆ మొత్తం 400 కిలోమీటర్స్ రోడ్లో 50 కిలోమీటర్స్కి ఒక దగ్గర స్మాల్ రెస్టారెంట్, పిల్లలు ఆడుకోవడం ప్లేసు, టాయిలెట్స్ కడితే ఎన్ని హోటల్స్ వస్తాయండి? ఎంత బిజినెస్ జరుగుతుంది? ఎంత టూరిజం డెవలప్ అవుతుంది? మధ్యలో మళ్ళీ టెంపుల్, పాడేరు అమ్మవారి టెంపుల్, బ్యూటిఫుల్ టెంపుల్, బ్రహ్మాండమైన పేరున్న టెంపుల్. ఇవన్నీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకొని మనం ప్లాన్ చేయగలిగితే తప్పనిసరిగా టూరిజం డెవలప్ అవుతుంది. ఇకపోతే విశాఖపట్నం బీచ్, ఇంతకంటే మంచి బీచ్ ఎక్కడ చూసారా మీరు? అక్కడ బ్యూటిఫుల్ బీచ్. ఆర్కే బీచ్ దగ్గర నుంచి భీమునిపట్నం వరకు బ్రహ్మాండ స్ట్రెచ్ ఉంది. ఎందుకు డెవలప్ చేయలేకపోతున్నామండి? టూరిస్టులు ఎందుకు వస్తారండి? ఎందుకు వస్తారు టూరిస్టులు? ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేయడానికి వస్తారు. ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి గ్రూప్గా వస్తారు, ఎంజాయ్ చేస్తారు. విశాఖపట్నం బీచ్కి వచ్చి టీ తాగుతాడానికి వస్తారండి ఎక్కడి నుంచానన్నా? అర్థమైందా మీరు చెప్పింది? చెన్నై నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం బీచ్లో కూర్చొని వాడు టీ తాగడానికి వస్తాడు ఎవడన్నా టూరిజంకి? వాడికి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి. ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి మనం. గోవా ఎందుకు వెళ్తున్నారండి? ఎంతమంది వెళ్తున్నారు గోవా? వెళ్ళారు అప్పుడు గోవా? వెళ్ళుంటారు, అందరూ వెళ్ళుంటారు నాకు తెలుసు. గోవా ఎందుకు వెళ్తున్నారు? ఫ్యామిలీస్ తోటి, ఫ్రెండ్స్ అంతా ఎందుకు వెళ్తారండి? ఎంజాయ్మెంట్. 3 days 4 days ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్మెంట్, ఫ్రెండ్స్తో ఎంజాయ్మెంట్. ఆ ఎంజాయ్మెంట్ మీరు ఇవ్వగలుగుతారా ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో? దాని స్ట్రిక్ట్ అయిన రూల్స్. అక్కడ ఎవరైనా కూర్చొని రోడ్డు మీద కూర్చుంటే పోలీసులు కేసు. ఇవన్నీ కొంచెం ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వాలి సార్, ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వాలి. ఒక బీచ్లో, ఆర్కే బీచ్ దగ్గర నుంచి భీమునిపట్నం వరకు ఒక మధ్యలో ప్లేసుల్లో చిన్న చిన్న హట్స్ వేసి, ఆ చిన్న రెస్టారెంట్స్ పెట్టి, పెద్ద రెస్టారెంట్స్ కాదు, చిన్న హట్స్ లాగా వేసి. జర్మనీలో చూశాను, జర్మనీ వెళ్ళాను, అక్కడ చూశాను. హట్స్ లాగా ఉంటాయి చిన్నవి. దాంట్లో టిఫిన్స్, కాఫీ, బీరు, వైను. మరి వైన్ తాగడానికి రాకపోతే కాఫీ తాగడానికి వస్తారండి ఇక్కడికి? మనం ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాలి. ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించండి, ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాలి సార్. ఇవన్నీ కూడా ఏమీ చేయకుండా వచ్చేయండి మా విశాఖపట్నం వచ్చేయండి అంటే దేనికి వస్తారు విశాఖపట్నం? ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేయవలసి ఉంటే అవసరం ఉందని చెప్పి ఒకసారి ఆలోచించండి సార్. నేను ఏంటంటే యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్ చెప్తాను నేను. సరే మీ గవర్నమెంట్లో ఏ రూల్స్ ఉంటాయో, రూల్స్ ఎగ్జామ్స్ ఇవ్వాలి సార్, రూల్స్ ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వాలి. అంతే. నేను ఫ్రీగా మాట్లాడుతున్నాను, నేను యాజ్ ఎ స్పీకర్గా మాట్లాడలే, నేను విశాఖపట్నం పౌరుడిగా మాట్లాడుతున్నా. టూరిస్ట్ మళ్ళీ స్పీకర్ గారు ఎలా మాట్లాడారు? ప్రెస్ వాళ్ళు రాస్తారు, స్పీకర్ గారు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు అంటారు. మాట్లాడకపోతే జరుగుతుంది, ఎవరొకరు మాట్లాడాలి, తప్పదు, బ్రేక్ చేయాలా. రెండోది సార్, వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ సార్, సెక్రటరీ గారు మీరు ఆలోచించాలా. అరకులో అక్కడ పాడేరు అంటే మీ డిస్ట్రిక్ట్ సార్, మీ డిస్ట్రిక్ట్లో ట్రైబల్ యాక్ట్ ఉంది. ఆ యాక్ట్ని ఏమంటారండి? 1/17 కదండి. ఆ 1/17 ప్రకారంగా నాకున్న నాలెడ్జ్ చెప్తాను. నాకు పెద్ద నాలెడ్జ్, దాని మీద నాలెడ్జ్ లేదు, మీరు చెప్పాలి.
ట్రైబల్ ఏరియాలో ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలన్నా, హోటల్ కట్టాలన్నా, టూరిజం స్పాట్స్ కట్టాలన్నా ట్రైబల్ ఏరియా ఉండాలంటారు. మరి అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రైబల్ చేయగలరండి? ఎవరైనా చేయగలరా? దాన్ని మీరు ఎట్లా ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మనం అంటే ఎవరైనా పైనుంచి వచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయగలరు. 3 స్టార్ హోటల్లో, 5 స్టార్ హోటల్లో, టూరిజం స్పాట్లో, ఒక సినిమా హాలో ఏది కట్టగలరు. ట్రైబులే ఉండాలి, ఆ ల్యాండ్ ట్రైబుల్ పేరునే ఉండాలి అంటే ఎవరు వస్తారు చెప్పండి? అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవరు చేయగలరు? పోనీ ట్రైబుల్తో పెట్టుకొని మనకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టామనుకోండి, ట్రైబుల్ పేరుని పెట్టి, రేపు ఎప్పుడన్నా సైట్ నాదంటే మీరేం చేస్తారు? ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన వాళ్ళంతా ఏమైపోతారు? దానికి ఏమైనా రెమెడీ ఉందండి? యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. లేకపోతే ఎవరు రాదు సార్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాదు ట్రైబల్ ఏరియాలో. నేను ఫ్యాక్ట్ చెప్తాను. నేను ట్రైబల్ ఏరియాకి నియరెస్ట్గా ఉంది మా విలేజ్ కాబట్టి చెప్తున్నాను. ట్రైబల్ వారు అంత కోట్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడ చేయగలరు? మనం ఎవరో పక్కన ఉండి 4-5 ఉండి అతని పేరు పెట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం అనుకోండి, ఒక 5 years తర్వాత ఆ హోటల్ నాది అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు మీరేమవుతారు? దీనికి ఏంటి రెమెడీ? ప్రభుత్వంలో మనం ఏం యాక్షన్ తీసుకోగలమా? యాక్ట్లో ఏమైనా మార్పు తీసుకురాగలమా? అవన్నీ కూడా ఒకసారి స్టడీ చేయండి. స్టడీ చేస్తే చాలామంది ట్రైబల్ ఏరియాలో నేను చూశాను సార్. మొన్న బెంగళూరు వెళ్ళాను. ఆ కాఫీ తోటల్లో బెంగళూరు, కర్ణాటక, తమిళనాడు బార్డర్లో ఒక రిసార్ట్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళాం మేము, మా ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిపి. రాబడా ఇంకా రాబడి అక్కడికి వెళ్ళి 2 days 3 days ఉన్నాను. నేను చూశాను. అంత బ్రహ్మాండంగా మంచి రిసార్ట్స్ వచ్చాయి. అది కూడా ట్రైబల్ ఏరియా కదా. మరి అది కూడా ట్రైబల్ ఏరియాలో అంత పెద్ద రిసార్ట్స్ ఎలా కట్టారు? అవన్నీ స్టడీ చేయాలి ముందు మనం. అన్నీ స్టడీ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ విశాఖపట్నం మంచి అవకాశాలు ఉన్న సిటీ, బ్రహ్మాండంగా ఉంది, మంచి హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత మీకు ఇంకోటి అండి, ఈజీ మీ కలెక్టర్, విశాఖపట్నం కలెక్టర్ గారు గాజువాక కొండ ఉంటుంది, యారాడ కొండ, ఏదో యారాడ కొండ, ఆ కొండ దిగి అటుపక్క దిగండి, బ్యూటిఫుల్ బీచ్ ఉంది అక్కడ. ఎప్పుడైనా మీరు ఎంతమంది చూసారు ఇది? ఓకే, ఎలాంటి బీచ్ అండి ఇది? ఆ పైన ఏమో క్వార్టర్స్ కూడా కట్టారు, నేవల్ క్వార్టర్స్ మిలిటరీ కట్టారు. ఆ రోడ్డు కూడా ఉంది. ఆ రోడ్డు మీద లోపలికి దిగితే బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. ఎలాంటి రిసార్ట్ కట్టొచ్చింది అక్కడ. ఒకసారి స్టడీ చేయండి కలెక్టర్ గారు, మీరు ఒకసారి స్వయంగా స్టడీ చేయండి. ఇక లాస్ట్గా మీకు విషయం కనుక రెండో విషయం ఏంటంటే, మొగమాటం లేకుండా చెప్తున్నాను సార్, డోంట్ ఫీల్ అదర్వైజ్. మీ అఫీషియల్స్ ఎవరు ఫీల్ అవ్వద్దండి. ఒక మాట చెప్తాను నేను, ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను, నాకు తెలిసి కాబట్టి చెప్తున్నాను. నా దగ్గర కూడా 2-3 కేసులు వచ్చాయి. ఎవరైనా ఇన్వెస్టర్స్ వచ్చి పర్మిషన్ అడిగితే, పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి 5 నెలలు 6 నెలలు సంవత్సరం ఎందుకు సార్ మీకు? మీ వెనకాల తిరుగుతూ ఉండాలా? అరే ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి వస్తే కాగితం పెడితే మీరు క్లియర్ చేయడానికి ఎస్ ఆర్ నో అని చెప్పడానికి 1 year కావాలా మీకు? ఆ టైం ఫిక్స్ చేయండి సార్. వితిన్ వన్ వీక్ అప్లికేషన్ పెట్టిన తర్వాత ఎస్ ఆర్ నో 1 weekలో చెప్పండి. లేదో బాబా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి వచ్చి తిరిగి కలెక్టర్ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరిగి, మీ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ చుట్టూ తిరిగి కాళ్ళు అరిగిపోయి, చెప్పులు అరిగిపోయి వెనక్కిపోతున్నారు. సో ఈ విషయంలో మాత్రం మీ అఫీషియల్స్ మాత్రం తప్పనిసరిగా, మీరు సెక్రటరీ గారు, మీరు సీనియర్ ఆఫీసర్, మీరు టైం ఫిక్స్ చేయండి. వితిన్ 10 days అప్లికేషన్ వచ్చే 10 daysలో ఎస్ ఆర్ నో. ఎస్ అనుకుంటే మీ సపోర్ట్ ఏంటి, టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ సపోర్ట్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఏంటి, క్లియర్గా డైరెక్షన్స్ ఇవ్వండి సార్. ఎందుకు టూరిజం డెవలప్ అవుతుంది? రెండోది సార్, స్పోర్ట్స్ ఫెస్టివల్ సార్. మేము మొదటి నుంచి కూడా
వాలీబాల్ ప్లేయర్ నేను కూడా. ఇక్కడ గణబాబు కానీ మేము అందరూ కూడా వాలీబాల్ ఆడేవాళ్ళం. ఇవాళ మేము వాలీబాల్ చూడడానికి ఇతర దేశాలు వెళ్ళి చూస్తున్నాం. అప్పుడప్పుడు టోర్నమెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు మన బీచ్లో బీచ్ వాలీబాల్ ఎందుకు పెట్టకూడదు? మనం బీచ్ కబడ్డీ ఎందుకు పెట్టకూడదు? ప్రత్యేకంగా స్టేడియం, ఓపెన్ స్టేడియం పెట్టి ప్రతి సంవత్సరం కూడా బీచ్ వాలీబాల్ మెన్ అండ్ ఉమెన్, బీచ్ కబడ్డీ మెన్ అండ్ ఉమెన్ నేషనల్ ప్లేస్ పిలిపించి పెట్టండి కదా. స్పోర్ట్స్ లవర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు విశాఖపట్నం జిల్లాలో? వాళ్ళందరూ ఎంజాయ్ చేయరా? ఇంతకుముందు మనకి విశాఖపట్నంలో విశాఖ ఫెస్టివల్ అని చేసేవాళ్ళం మనం. ఏమిటి పేరేం బాబు? విశాఖ ఉత్సవం ప్రతి సంవత్సరం చేసేవాళ్ళం. 6 సంవత్సరాల నుంచి అది కూడా లేదు. ఆ 3 రోజులు ఎంత ఆనందంగా ఉండేదండి ఫెస్టివల్తో. ఇటువంటివన్నీ ఎంకరేజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా టెంపుల్ టూరిజం ఉంది మనకి. సింహాచలం, శ్రీకాకుళం వరకు ఎన్ని టెంపుల్స్ ఉన్నాయండి? పైన అరకు, పాడేరు, అనకాపల్లి, నౌకాలమ్మ, ఇటువంటి బ్రహ్మాండ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి. టెంపుల్ టూరిజం కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు మనం. ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ చేయలేకపోతున్నాం. ఎక్కడో ఫాల్ట్ ఉంది. ఆ ఫాల్ట్ని సరిదిద్దండి సార్. మీకు బాగా సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. మంత్రి గారు మంచి అతనితో ఈ మధ్యకాలం చాలాసార్లు మాట్లాడే ఫోన్లో. అతను కూడా ఏదో చేయాలా, అయినబాదురి గారు ఏదో చేయాలని తపంతో ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగించుకొని ఈ అఫీషియల్స్ కూడా పాజిటివ్ మైండ్ పెట్టుకొని, నెగిటివ్ మైండ్ వద్దు అఫీషియల్స్కి. విషయంలో పాజిటివ్ మైండ్తో క్లియర్ చేసి విశాఖపట్నాన్ని బ్రహ్మాండ టూరిజం స్పాట్గా డెవలప్ చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంలో మీ అందరి తరపున మరి మంత్రి గారు శ్రద్ధ తీసుకోండి. మీకు కావాల్సిన సపోర్ట్ మేము ఇవ్వడానికి మేము ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంలో మనవి చేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుసుకొని సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Thank you very much. As always, wonderful speech, Anuchu. ప్రతిసారి మీకు మైక్ ఇచ్చి వెనక నుంచి నేను ఆడియన్స్ని చూస్తూ ఉంటాను సార్. ఇట్స్ లైక్ అన్ ఎమోషనల్ రోలర్ కోస్టర్, a ferocious speech with a tint of sarcasm and valuable suggestions. And we love the way you prove the point. Ladies and gentlemen, give him a great round of applause for the wonderful speech by Honorable Speaker of AP Legislative Assembly. Now it's time for the keynote address. I invite today's chief guest and Honorable Minister for Tourism, Culture and Cinematography, Shri Kandula Durgesh Garu, to please address the gathering. ముందుగా ఈ కార్యక్రమానికి విశిష్ట అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు, సీనియర్ మోస్ట్ లెజిస్లేటర్, మాజీ మంత్రివర్యులు, ప్రస్తుత స్పీకర్ గారైనటువంటి శ్రీ అయ్యన్నపాత్రుడి గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు మనందరి తరపున కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పటివరకు జరిగినటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈ సదస్సు యొక్క ఉద్దేశాన్ని కలెక్టర్స్ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వెరీ వెల్ అబౌట్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఇక నేను ప్రత్యేకంగా వాటి జోలికి వెళ్లకుండా శ్రీ అయ్యన్నపాత్రుడి గారు చెప్పినటువంటి మాట ప్రకారం కొంత దీని దిశని, ఈ సదస్సు దిశని ఆయన మార్చారు. స్పీకర్గా అధ్యక్ష స్థానంలో ఉండి ఎలాగైతే మమ్మల్ని అందరినీ ఒక లైన్లో పెడతారో అలాగే ఇప్పుడు వారు కూడా ఈ సదస్సు యొక్క దిశను కూడా ఆ రకంగా మార్చినందుకు వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈనాటి కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్నటువంటి ఈ మధ్య కాలంలోనే టూరిజంకి సెక్రటరీగా వచ్చినటువంటి అజయ్ జైన్ గారు, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని తన భుజస్కంధాల మీద వేసుకుని అద్భుతంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఎండి ఆమ్రపాలి గారు, ఏపీటీడీసీ చైర్మన్
మిత్రులు నూకసాని బాలాజీ గారు, అదేవిధంగా శాసనసభ్యులు సీనియర్ మోస్ట్ లెజిస్లేటర్ వారు కూడా బండారు సత్యనారాయణమూర్తి గారు, శ్రీమతి లోకం మాధవి గారు, అదేవిధంగా విశాఖపట్నం జిల్లా కలెక్టర్ గారు హరీంద్ర ప్రసాద్ గారు, ఏఎస్ఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ గారు దినేష్ కుమార్ గారు, అనకాపల్లి కలెక్టర్ గారు విజయకృష్ణన్ గారు, అదేవిధంగా గిరిజన్ కోఆపరేటివ్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ వీసీ అండ్ ఎండి కల్పన కుమారి గారు, అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హోటల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు స్వామి గారు, అదేవిధంగా ఏపీ ట్రావెల్ అండ్ టూర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు విజయమోహన్ గారు, ఇంకా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి 50 మంది పెద్దలకి, ముఖ్యంగా ఈనాటి ఈ కార్యక్రమం ఒక సదస్సుగా ఏర్పాటు చేసుకుని ప్రభుత్వం ఏ కార్యక్రమాల్ని చేయాలనుకుంటుందో, ఈ రాష్ట్రంలో ఏ రకమైన అవకాశాలని ప్రభుత్వం మీకు అందజేయడానికి ముందుకు వస్తుందో దాన్ని మీరు ఏ రకంగా అందిపుచ్చుకుని మీకున్నటువంటి ఆలోచనల్ని చేయాలనుకున్నటువంటి ప్రాజెక్టుల్ని పట్టాలెక్కించడానికి ఒక నాంది ప్రస్తావనగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే దానికి ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఇచ్చేసినటువంటి ఇన్వెస్టర్స్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు చాలా విషయాల కలెక్టర్స్ అందరూ కూడా వివిధ జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని అంశాలని కూడా తెలియజెప్పారు. ఇక ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఒక అందమైనటువంటి ప్రకృతి సౌందర్యం ఒక పక్కన, అద్భుతమైనటువంటి అటవీ సంపద మరో పక్కన, చాలా సుదీర్ఘమైనటువంటి పొడవుగా ఉన్నటువంటి సముద్ర తీరం మరో పక్కన, ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి పర్యాటక హితమైనటువంటి అంశాలతోటి నవనవోన్మేష సుందర వదనార విందగా విరాజిల్లుతున్నటువంటి ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం. ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి ఇక్కడ ఒక ప్రాంతీయ సదస్సును ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా గతంలో స్పీకర్ గారు చెప్పినట్లుగా ఒక 5 సంవత్సరాల పాటు గతి తప్పినటువంటి ఈ పర్యాటక రంగాన్ని మళ్ళీ పట్టాలెక్కించడానికి ఏ రకమైనటువంటి ప్రయత్నం ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుంది అనేటువంటి మాటను మీకు తెలియజెప్పడం ద్వారా మీరు ఔత్సాహికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ముందుకు రావటానికి, తద్వారా ఈ ప్రాంతాన్ని పర్యాటక ప్రాజెక్టుల ద్వారా సుసంపన్నం చేయడానికి మీరు ముందుకు వస్తారనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. స్పీకర్ గారు చెప్పినటువంటి అన్ని మాటల్ని నేను ఏకీభిస్తున్నాను. కానీ మమ్మల్ని మీరు కొంచెం, మేము ఇంకా 6 నెలల పసికోనలం, మా పసికోనల్ని కొంచెం కనికరించండి. తప్పనిసరిగా మీరు కోరుకున్న విధానం ఏదైతే ఉందో ఆ విధానంలో ఈ రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి మేము పూర్తిగా కృషి చేస్తాం. అందులో మొట్టమొదటి మెట్టుగా మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నాం, ఎంతో కాలంగా చాలామంది కోరుకుంటున్నటువంటి పర్యాటక రంగాన్ని కూడా పారిశ్రామిక రంగంగా గుర్తించండి. తద్వారా పారిశ్రామిక రంగానికి ఇచ్చేటువంటి రాయితీల్ని మాకు కూడా ఇవ్వండి అనేటువంటి మాట మనం చాలా కాలంగా వింటూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు స్పీకర్ గారు చెప్పిన విధంగానే అందులో మార్పుకి తొలిమెట్టుగా ఈ మధ్యకాలంలోనే ముఖ్యమంత్రి గారు పర్యాటక రంగం పట్ల ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినవేశం ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు, అదేవిధంగా పర్యాటకం పర్యావరణం రెండూ బాగుండాలని ఆలోచించేటువంటి ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, వారు కలిసి ఈ పర్యాటక రంగానికి ఇండస్ట్రీ స్టేటస్ ఇచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని కూడా మీ దృష్టిలో పెడుతున్నాను. ఏవైతే పరిశ్రమలకు ఇచ్చేటువంటి రాయితీలు ఉంటాయో ఆ రాయితీలన్నీ కూడా పర్యాటక ప్రాజెక్టులకు ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన చేయడానికి కారణం ఏంటంటే, ఏదైతే పెద్దలు చెప్పినటువంటి మాటల్ని సాకారం చేయటానికే ఆ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాం. అదేవిధంగా మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం, ఒక కొత్త పాలసీని కూడా వెంటనే తీసుకురావడం జరిగింది. దానికి టూరిజం డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. 5 సంవత్సరాల కాలానికి సంబంధించి ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఈ టూరిజం పాలసీ, ఈ పాలసీ ద్వారా ఏదో ఒక చోట ఒకరోజు సందర్శనకు వచ్చేటువంటి పర్యాటకుడు ఆ ఒక్కరోజుకే పరిమితం కాకుండా ఒక 3-4 రోజులు ఆ ప్రాంతాల్లో ఉండాలి. ఆ ప్రాంతాల్లో ఉండటం ద్వారా తాను ఆహ్లాదం పొందటం మాత్రమే కాకుండా పర్యాటక రంగానికి ఆర్థికపరమైనటువంటి వనరులు సమకూర్చే విధంగా మన కార్యక్రమాలు ఉండాలనేటువంటి ఆలోచనతోటి ఈ పాలసీని కొత్తగా తీసుకురావడం జరిగింది. ఏదైతే ఇందాక పెద్దలు స్పీకర్ గారు చెప్పినటువంటి మాట ఉందో, మనం అక్కడ సౌకర్యాలు కల్పించకపోతే
ఒకరోజు వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఉదయం వచ్చి సాయంత్రం వెళ్ళిపోతాడు తప్పితే అక్కడ ఉండే అవకాశం ఉండదు కనుక అక్కడ సౌకర్యాలు కల్పించాల్సిన బాధ్యతని ఈ ప్రభుత్వం గుర్తించింది కనుకే ఖచ్చితంగా మేము రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి పర్యాటక కేంద్రాన్ని, ప్రతి సందర్శన కేంద్రాన్ని కూడా 2-3 రోజులు ఉండడానికి అనువుగా ఏ రకమైన కార్యక్రమాలు చేయాలో వాటన్నిటినీ తప్పనిసరిగా చేపడతామనేటువంటి మాటని ఈ సభ ద్వారా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏవైతే ముఖ్యమైనటువంటి అంశాల గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నామో, ఔత్సాహికుల్ని ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేయాలనేటువంటి మాట, దానికి సంబంధించే ఇవాళ పర్యాటక రంగానికి సంబంధించి ఏదో ప్రభుత్వం చేయాలి, ప్రభుత్వమే చేయగలుగుతుంది అనేటువంటి మాటను పక్కన పెట్టేసి ఇందాక పెద్దలు చెప్పిన విధంగా ఆర్థికపరమైనటువంటి భారం ఈ ప్రభుత్వమే చాలా ఎక్కువ ఉంది. దానికి కారణం రాజకీయపరమైనటువంటి కారణాల గురించి ఈ వేదిక మించి నేను మాట్లాడిన కానీ దానికి గడిచిన 5 సంవత్సరాల కాలం ఒక కారణం కావచ్చు. దానివల్ల ఆర్థికపరమైన భారం ఈ ప్రభుత్వం మీద పడినప్పటికీ కూడా ఇవాళ దీన్ని పర్యాటక రంగాన్ని అన్ని ఇజాల కంటే కూడా టూరిజమే ఇక రాబోయే రోజుల్లో ప్రధానం అవుతుందనేటువంటి మాట ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే చెప్తున్నారో ఆ ప్రకారంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడానికి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ తోటి ఈ కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. దాంతోపాటు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ మధ్యకాలంలో చెప్పారు, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మాత్రమే కాదు, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ P4గా దీన్ని రూపాంతరం చేసి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని. అందులో భాగంగానే ఇవాళ మీ అందరితో కలిసి కూర్చోవటం. పర్యాటక రంగం అభివృద్ధి చెందాలంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక కార్యాచరణ మనకు చాలా అవసరం. దానికి మేము ఒక్కళ్ళమే కూర్చుని డిపార్ట్మెంట్లో సీనియర్ అఫీషియల్సో లేకపోతే రాజకీయ రంగంలో ఉన్నటువంటి పెద్దల నాయకులో కూర్చుని మాట్లాడుకుంటే సరిపోదు. క్షేత్రస్థాయిలో ఎవరైతే ఔత్సాహికులు ఉన్నారో, ఎవరైతే ఉత్తమమైనటువంటి ప్రాజెక్టులు నిర్మించాలనేటువంటి ఆలోచనలు ఉన్నారో వారి యొక్క భావజాలాన్ని కూడా ఇందులో పొందుపరచాలి. మీరు అక్కడి నుంచి చెప్పే మాటలే మాకు శిరోధారి అవుతాయి తప్పితే టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ అనేది మేము ఇష్టపడడం లేదు. బాటమ్ టాప్ అప్రోచ్ కావాలనేటువంటి మాటనే మేము ప్రత్యేకంగా చెప్తా ఉన్నాం. అందుకే ఈ సదస్సులను ఏర్పాటు చేయటం. విజయవాడలో ఒక కేంద్రీకృతమైనటువంటి సదస్సును ఏర్పాటు చేసాం. అనేక మంది మనకి ఇన్వెస్టర్స్ ముందుకు వచ్చారు. వారందరూ కలిసి కొన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా ముందు పెట్టడం జరిగింది. వాటిని అమలు చేసే దిశలో ఉన్నాం. అదేవిధంగా ప్రాంతీయ సదస్సులను ఏర్పాటు చేసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన చేసాం. ఈ ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో నేను ఇందాకే చెప్పినట్లుగా పెద్దలందరూ చెప్పిన విధంగా అద్భుతమైనటువంటి ప్రకృతి రమణీయతకి మారుపేరుగా నిలిచినటువంటి ప్రాంతం ఏదైనా ఉంటే అది ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం మాత్రమే అనేటువంటి మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. అటువంటి ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో కొన్ని ప్రాజెక్టులను తీసుకువచ్చే విషయంలో మీ యొక్క ఆలోచనలు తీసుకోవడానికి అందుకే ఇవాళ మధ్యాహ్నం నుంచి మీతో ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే ముఖ్యమైన వ్యక్తులు కొన్ని ప్రాజెక్టులు చేయాలనుకుంటున్నారో వారందరినీ కూడా ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడి వారి ఆలోచనలు తీసుకుని ప్రాజెక్టులను ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఇక్కడ మేము చెప్పే మాటలతో పాటు ఇందాక ఏదైతే పెద్దలు స్పీకర్ గారు చెప్పిన మాటలకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్పందించారు. మీరు స్పందించారంటే మీకు కొన్ని ఆలోచనలు ఉన్నాయి. ఏ రకంగా పర్యాటక రంగం ఉంటే బాగుంటుందనేటువంటి ఆలోచన మీలో ఉందగనకే దానికి అంత బాగా స్పందించారు. ఆ రకమైన కార్యక్రమాలు మీరు చెప్పినట్లుగానే ఎంటర్టైన్మెంట్ లేకపోతే పర్యాటక రంగం లేదు. ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఇవాళ మీరు చెప్పిన విధంగానే అది మనం లీగల్గా కూడా ఇస్తున్నాం కనుక ఈ లిక్కర్కి సంబంధించినటువంటి అవకాశాలను ఇవ్వటం. అదేవిధంగా చాలామంది క్రూజుల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఎక్కడో గోవాలో మన డబ్బంతా వెళ్ళిపోతుంది, శ్రీలంకకి మన డబ్బంతా వెళ్ళిపోతుంది. ఇటువంటి నేపథ్యంలో మన ప్రాంతాల్లో మనం ఎందుకు క్రూజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ని ప్రారంభించకూడదు? మొత్తం ఏ రాష్ట్రానికి లేనటువంటి 974 కిలోమీటర్ల పొడవునా ఉన్నటువంటి సముద్ర తీరం మనకు ఉన్నటువంటి గొప్ప వరం. ఇంత పొడవైనటువంటి సముద్ర తీరం ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం క్రూజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ని ఎందుకు టేకప్ చేయకూడదు? దీని గురించి ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. గతంలో ప్రారంభించినటువంటి ఒక కార్యక్రమం ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభించారు. పాండిచేరి గవర్నమెంట్ ఇబ్బంది పెట్టడం వల్ల ఆగింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ లాస్ట్ టైం సౌత్ ఇండియా టూరిజం మినిస్టర్స్ కాన్క్లేవ్ జరిగినప్పుడు ఆ మీటింగ్లో మేము పార్టిసిపేట్ చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి పాండిచేరి గవర్నమెంట్ వారితో అక్కడికి వచ్చినటువంటి కేంద్ర మంత్రి షెకావత్ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. వారు కూడా సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించారు. త్వరలోనే క్రూజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ని క్రూజ్ హబ్ను కూడా ఇక్కడి నుంచే విశాఖపట్నం నుంచే ప్రారంభిస్తామనేటువంటి మాటను కూడా మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అడ్వెంచర్ టూరిజం కానీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎకో టూరిజం కానీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ స్పోర్ట్స్ కానీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వెల్నెస్ సెంటర్స్ కానీ ఈ రకంగా చూస్తుంటే
ఎంటర్టైన్మెంట్కి కానీ టూరిజంకి కానీ ఒక రియల్ హబ్గా ఏర్పడేటువంటి అవకాశం ఈ ప్రాంతంలో ఉంది కనుక దీని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాంతంగా గుర్తించి ఇక్కడ అభివృద్ధి చేయాలని మిమ్మల్ని అందరినీ పిలవడం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను, మధ్యాహ్నం నుంచి జరిగేటువంటి సెషన్స్లో మనకి దీని మీద మాట్లాడడానికి కీ ఇండస్ట్రీ సెషన్స్ ఉన్నాయి. అందులో ప్రధానంగా అడ్వెంచర్ టూరిజం మీద మాట్లాడడానికి ప్రదీప్ మూర్తి గారు మడ్డీ బూట్స్ వెకేషన్స్ వారు, శ్రీకాంత్ రేగడి గారు అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ అకాడమీ గారు వారిద్దరు కూడా వచ్చారు, వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. అదేవిధంగా అరకు కాఫీ సాక్షాత్తు మన ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రత్యేకంగా ప్రస్తుతించినటువంటి అరకు కాఫీ గురించి, దాన్ని గ్లోబల్ బ్రాండింగ్గా చేయడానికి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దానికి ఒక గుర్తింపు తీసుకురావడానికి ఏ రకంగా వెళ్ళాలనేటువంటి అంశం మీద మాట్లాడడానికి కూడా గిరిజన కార్పొరేషన్ వారు కానీ, బ్లూ టొకాయ్ వారు కానీ, రోస్టరీ కాఫీ వారు కానీ ముందుకు వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా ఒక సెషన్ తీసుకుంటారు. దాంతోపాటు మైస్ అండ్ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్, ఇవాళ ఈ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్ అనేవి చాలా ప్రాముఖ్యత తీసుకొచ్చినాయి. అదేవిధంగా మైస్ సెంటర్స్ చాలా తయారవుతూ ఉన్నాయి. ఈ విషయంలో కూడా ఈ ప్రాంతం చాలా ఉపయోగపడేటువంటి ప్రాంతం. కొన్ని కట్టడాలు రాజప్రసాదాలుగా కట్టేసి పర్యాటక రంగానికి ఉన్నటువంటి ఆదాయాన్ని కొల్లగొట్టేసినటువంటి సందర్భాన్ని గడిచిన 5 సంవత్సరాల కాలంలో మనం చూసాం. దాన్ని పక్కన పెట్టి ఇవాళ మైస్ సెంటర్లుగా తయారు చేయడానికి ఆ ప్రాంతాలు ఏమైనా ఉపయోగపడతాయా అనేటువంటి ఆలోచన కూడా మేము చేయబోతున్నాం. దానికి సంబంధించి మనకి వివరణలు ఇవ్వడానికి వస్తూ ఉన్నారు. దాంతోపాటు మీకు ముఖ్యమైన విషయం చెప్తా ఉన్నాను. ఇవాళ ఏదైతే అధ్యక్షులు వారు, స్పీకర్ గారు మనకు ఆదేశించారో వారి మాటల ప్రకారం ఇవాళ ఇది కేవలం మాటలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా దీన్ని ఒక యాక్షన్ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి, చేతల్లో కూడా ఇది సాధ్యపడుతుంది. మనకి సంకల్ప బలం ఉంటే సంకల్ప శుద్ధి కూడా జరుగుతుందనేటువంటి మాటని మనం స్పష్టంగా నమ్ముతున్నాం. అందుకే ఇవాళ రమారమి ఒక 6 ప్రాజెక్టులు ఎంఓయూలు చేసుకోబోతున్నాం. ఇప్పటికే మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎండి గారు వాటి మీద పూర్తిగా ఎక్సర్సైజ్ చేశారు. ఒక 6 ప్రాజెక్టులను టేకప్ చేస్తున్నాం. అట్మాస్ఫియర్ కోర్ హాస్పిటాలిటీ వారు ఒక 500 రూములు వైజాగ్లో, తిరుపతిలో, అమరావతిలో కట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. సుమి యశశ్రీ హోటల్స్ వారు వాళ్ళు ఒక 75 రూములు కట్టడానికి వైజాగ్లో రెడీగా ఉన్నారు. డాల్ఫిన్ ఓషన్ క్రూజ్ వారు లాంచింగ్ ఏ లగ్జరీ క్రూజ్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ పోర్ట్, ఇందాక నేను చెప్పింది, ఇది కూడా మనం ఇవాళ ఎంఓయూ అవుతున్నాం. అదేవిధంగా రిపిల్స్ అండ్ కంపెనీ వారు ఒక మైస్ సెంటర్ని, డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ని అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లాలో ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్ధంగా వచ్చారు. అదేవిధంగా ఎవరెస్ట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వారు, బ్లూబే ఇన్ఫ్రా వారు ఒక 100 రూములతో లగ్జరీ రిసార్ట్ని వైజాగ్లో కట్టడానికి ముందుకు వచ్చారు. రాయల్ పామ్స్ అండ్ హోటల్లెస్ పార్క్ ఒక 100 రూములు బాపట్లలో నిర్మించడానికి సిద్ధంగా ముందుకు వచ్చారు. వీటి ద్వారా రమారమి 2567 జాబులు అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్, ఉపాధి కల్పించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. దాంతోపాటు 825 రూములు తయారవుతాయి. ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో ఈ రాష్ట్రంలో రమారమి 50,000 రూములు తయారవ్వాలనేటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఏదైతే ఉందో దాంట్లో తొలిమెట్టుగా ఈ ఎంఓయూలు మేము అవుతూ ఉన్నాం. ఇది ఎందుకు మీకు ఈ విషయాన్ని ఇంత స్పష్టంగా ఒక్కడి నుంచి చెప్తున్నామంటే 100% కూడా ఈ ప్రభుత్వం పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఇందాక పెద్దలు చెప్పినటువంటి ఏ ఇబ్బందులు అయితే ఉన్నాయో వాటిని అధిగమించడానికి ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్ళాలనేటువంటి దాని మీద ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. దాంట్లో ముందుగా చెప్తా ఉన్నాను, ఇంకా అది పూర్తిగా మనకి నిర్ణయం కాలేదు కాబట్టి చెప్పలేం, కానీ పూర్తిగా సూత్రప్రాయంగా ఒక రకమైనటువంటి ఆలోచన వచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మేము చెప్పాం, ఇవాళ 66 లక్షలు ఉన్నటువంటి లిక్కర్ బార్ లైసెన్సు స్టార్ హోటల్స్లో అంత పెద్ద మొత్తంలో ఉంటే ఎవరు కట్టలేకపోతున్నారు, అవి లాభసాటిగా నడవటం లేదు, ఇబ్బంది పడుతున్నాయంటే దాన్ని కొంచెం తగ్గించండి, ఒక 20 లక్షలకు తగ్గించండి అనేటువంటి రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తాం. దాని మీద ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా త్వరలో ఒక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు. అదేవిధంగా గతంలో ఉన్న విధంగానే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం హయాంలో ఉన్నప్పుడు ఉన్న విధంగానే నైట్ టైము, లేట్ నైట్స్కి కొంత టైం ఎక్స్టెండ్ చేసి హోటల్స్ రన్ చేసుకోవడానికి కానీ, బార్స్ రన్ చేసుకోవడానికి కానీ ఒక అవకాశం కల్పించమని హోటల్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు చాలా సందర్భంగా అడుగుతూ ఉన్నారు. దాన్ని కూడా తప్పనిసరిగా మేము చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఏవైతే రాయితీలు ఇస్తున్నామో జిఎస్టీ విషయంలో కానివ్వండి, పవర్ ఛార్జెస్ విషయంలో కానివ్వండి, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఛార్జెస్ విషయంలో కానివ్వండి, వీటన్నిటిలో కూడా ఇండస్ట్రీస్కి ఇచ్చే రాయితీలు మీకు ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది కొత్త పాలసీ ద్వారా. ఇవన్నీ మేము చెప్పడం ద్వారా ఏదైతే మీరు చెబుతున్నారో, ఎక్కడ అడ్డంకులు ఉన్నాయని మీరు అంటున్నారో ఆ అడ్డంకులు అధిగమించి మీకు సహకరించడానికి ఈ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. మీరు మాత్రం ఒకటే మేము కోరుతా ఉన్నాం మీ నుంచి, మీరు ఏదైతే ప్రాజెక్ట్తో వస్తారో ఓ సరైనటువంటి ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్తో రండి. అది కన్విన్సింగ్గా ఉంటే ఇవాళ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అఫీషియల్స్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. గతంలో ఉన్న అఫీషియల్ లాగా సంవత్సరాల తరబడి దగ్గర పెట్టుకోవడం కాకుండా
ఇవాళ ఉన్నటువంటి అఫీషియల్స్ వేగవంతంగా పనిచేసేటువంటి అఫీషియల్స్ ఇవాళ ఈ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చారు. వారి ద్వారా మీకు ఒక్కటే మనం చేస్తున్నాం, సింగిల్ విండో ద్వారా మీకు అనుమతులు ఇప్పించడానికి. అదేవిధంగా సాధ్యాసాధ్యాలను ఆలోచించి అతి తొందరలోనే మీకు అవుతుందో లేదో చెప్పేటువంటి పరిస్థితిని కూడా తీసుకొస్తాం. మీరు అప్లికేషన్ ఇచ్చినటువంటి ఒక నెల రోజుల లోపలనే, పెద్దలు చెప్పినట్లుగా వారం 10 రోజులు కాకపోవచ్చు, ఒక నెల రోజుల లోపలనే దాని సాధ్యాసాధ్యాలని పూర్తిగా పరిశీలించి మీకు ఎస్ ఆర్ నో చెప్పడానికి ఈ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందనేటువంటి మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తున్నాను. ఇటువంటి కార్యక్రమాల ద్వారా ఇవాళ చేయబోతున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఈ పోర్ట్ సిటీని, సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీగా పేరు పొందినటువంటి ఈ విశాఖపట్నాన్ని ఈ కేంద్రంగా అటు శ్రీకాకుళం జిల్లా కానీ, పాత జిల్లాల సంగతి చెప్తున్నాను, శ్రీకాకుళం జిల్లా కానీ, విజయనగరం జిల్లా కానీ, ఇక్కడ కానీ మనకున్నటువంటిది ఏంటంటే రాష్ట్రం మొత్తమే చూసుకుంటే పిలిగ్రిమ్ టూరిజమే 90% ఉంటుంది. మన ఫుట్ఫాల్ కూడా పిలిగ్రిమ్ టూరిజంకే ఉంటుంది. కేవలం పిలిగ్రిమేజ్ దాని వరకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా అన్ని టూరిజం యాక్టివిటీస్ కలిపి నిర్మించడానికి మేమందరం కూడా చిత్తశుద్ధితో ఉన్నాం. మిమ్మల్ని మేము కోరేది ఏంటంటే మీరు విశ్వాసాన్ని ఉంచండి మా మీద. మీకు ప్రభుత్వం అండదండలతో ఉంటుందనేటువంటి మాటని విశ్వాసంలో పెట్టుకోండి. మీకు సహకరించడానికి మేము పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఏదైతే గతంలో లేనటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ మీకు కల్పిస్తాం. మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మీకు పూర్తి స్థాయి సమాచారం ఇచ్చి మీరు ముందుకు వెళ్ళడానికి మీకు అవకాశం కల్పిస్తాం. అందుకే ఇవాళ ఈ మీటింగ్ జరుగుతుందంటేనే నమారమి ఒక 6 ప్రాజెక్టులు మేము ఎంఓయూలు చేసుకోగలుగుతున్నాం అంటే ఈ ప్రభుత్వం మీద వారికి నమ్మకం ఉంది కనుకే వారు ముందుకు వచ్చారనేటువంటి మాటను మనం చేస్తున్నాను. ఈ నమ్మకాన్ని కొనసాగిస్తాం. ఎక్కడా కూడా ఈ నమ్మకం ఒమ్మవకుండా చూసుకునే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. మధ్యాహ్నం నుంచి మీరు 1-to-1 మాట్లాడేటప్పుడు మీ విషయాలు తెలియజేయండి. దాని ద్వారా మేము ఏం చేయొచ్చో చెప్తాం. అతి తొందరలోనే మనం రాష్ట్రం మొత్తం మీద కూడా అనేక పర్యాటక ప్రాజెక్టులు తీసుకురావడం ద్వారా, ఓ పక్కన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి, వాటిని కూడా ఇప్పటికే మేము ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నాం. వాటితో పాటు మిగతావి కూడా తీసుకెళ్ళి అతి తొందరలో మీకు అనుకూలంగా ఉండేలాగా, ఇన్వెస్టర్స్కి అనుకూలంగా ఉండేలాగా, ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో మీరే మాకు నిజమైనటువంటి దేవుళ్ళు. మీరు నిజంగా ఈ పీపీపీ మోడ్లో మీరు రాగలిగితే, మీరు చేయగలిగితే తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ తోటి 100% కూడా ఈ రాష్ట్రాన్ని పర్యాటక హితమైనటువంటి రాష్ట్రంగా తయారు చేయడానికి సంసిద్ధులంగా ఉన్నామన్నటువంటి మాటని మీ అందరికీ మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. జై హింద్. సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దుర్గేష్ గారు, ఒక సజెషన్ సార్. యూ సెడ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్వెస్టర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు లిసన్ టు ఇన్వెస్టర్స్. ఇందాక అయన్ పాత్ర గారు చెప్పారు సార్, పర్మిషన్స్ ఎస్పెషల్లీ యారాడ విలేజ్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐ నో ఓన్ ల్యాండ్ ఇన్ యారాడ. రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా అలౌ చేయట్లేదు సార్ ప్రాజెక్ట్ చేద్దామంటే. రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆల్సో ఆర్ బ్యాండ్. ఒక రిక్వెస్ట్ మీరు ఇందాక చెప్పారు అధికారులకి త్వరగా పనిచేయమని. ఎస్టర్డే ట్రంప్ కండక్టెడ్ ఏ మీటింగ్ ఫర్ వైల్డ్ ఫైర్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా అండి. అక్కడ ఇల్లు కట్టుకుంటే పర్మిషన్ 18 నెలలు పడుతుందండి. ఆయన అడిగారు ట్రంప్ గవర్నర్ని, వై టేక్ 18 months అంటే, లేదండి నేను 1 weekలో చేసేస్తానని చెప్పి అడిగితే, నో ఐ వాంట్ ఇట్ టుమారో మార్నింగ్ అన్నారండి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యుఎస్. దట్ ఈస్ ద వే ద వరల్డ్ ఈస్ వర్కింగ్ అండి. ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ అఫీషియల్స్ టు ఫాలో ద ఫుడ్ స్టెప్స్. అండ్ ఓన్లీ వన్ రిక్వెస్ట్ సార్, ఇన్సెంటివ్స్ లాస్ట్ 5 yearsలో రాలేదు. మీరు అన్నట్టు మనం కష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇన్వెస్టర్స్ ఏమని రిక్వెస్ట్ చేస్తారంటే, అయన్ పాత్ర గారు, ఈ ఇన్సెంటివ్ మీరు ఏదైతే ఇద్దాం అనుకుంటున్నారో అది ఒక ఇన్సెంటివ్ ట్రేడబుల్ సర్టిఫికేట్ కింద ఇస్తే, అది మీరు స్టాంప్ డ్యూటీకి, మున్సిపల్ అప్రూవల్కి, మున్సిపల్ ట్యాక్స్కి సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళకేమి నష్టం, ఆ సర్టిఫికేట్తో గవర్నమెంట్ది క్లెయిమ్ చేసుకుంటారు. మాకు 0 cost ఎంట్రీ ఇంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక మైస్ సెంటర్ కట్టాలనుకోండి, ఒక 20 కోట్లు పెట్టి, దానికి 2-3 కోట్లు మున్సిపల్ ప్లాన్ అప్రూవల్కి అవుతుంది అజయ్ జైన్జీ. అండ్ దెర్స్ ఎ వేకెంట్ ల్యాండ్ ట్యాక్స్ అండ్ యు ఆర్ ప్రామిసింగ్ 25% ఇన్సెంటివ్. Let us be very honest, like what Ayan Patra said, state is in a very difficult position. In the last 6 years, ₹1 కూడా ఇన్సెంటివ్ ఎవరికి రాలేదండి, ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే. ఇప్పుడు కూడా వస్తుందని సీఎం గారు ఎస్కర కోట్లు పెడతారు కానీ, బట్ వీ నో ద డిఫికల్టీ. ఈ ఇబ్బంది లేకుండా మీరు ఏదైతే ఇన్సెంటివ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారో అది సర్టిఫికేట్ రూపంలో ఇస్తే మేము మాకు బయట పనిచేయదండి. వీ విల్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ మున్సిపల్ ప్లాన్ అప్రూవల్ అండ్ స్టాంప్ డ్యూటీ. ఇన్సెంటివ్ సర్టిఫికేట్ దట్ కెన్ బి ట్రేడబుల్, సో దట్ 0 cost ఎంట్రీ, అంటే 0 costతో ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి వచ్చి అది మార్జిన్ మనీగా మీకు ఇచ్చేటప్పుడు మీ మార్జిన్ మనీగా పెట్టుకుని మిగతా బ్యాంక్లో తీసుకుని వీ విల్ హ్యావ్ అ విండ్ఫాల్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ కమింగ్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్. ఇఫ్ యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ రిక్వెస్ట్ అండ్ గివ్ దట్ ఇన్సెంటివ్ సర్టిఫికేట్ అప్ ఫ్రంట్ ఆన్ day 1, we will give it to the municipal corporation. మాకు అక్కర్లేదండి, so they can claim from the government. Okay, sir. This will be very helpful. Thank you very much. In much. the afternoon session, we'll be discussing. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you so much for the wonderful words.
Afternoon 1-to-1 session ఉంటుంది అప్పుడు everybody you can share your ideas. We're running a little late on time, so ఇందాక అల్లూరి సీతారామరాజు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారు చెప్పారు he invited us all for the Araku Chali festival. So now I invite Honorable Minister for Tourism Shri Kandula Durgesh garu to inaugurate the brochure of Araku Chali festival. Ladies and gentlemen, put your hands together for the brochure inauguration of Araku Chali festival. Liquid text. From 31st January to 2nd February 2025, we are having Chali Araku Festival 2025. Thank you, sir. Thank you very much. Now it's time for exchange of MOUs. I'll be reading out the names. I request everyone who are concerned with this to please come on to the dais. Exchange of MOUs. Atmosphere Hospitality Private Limited. Exchange of MOUs. Atmosphere Hospitality Private Limited. Sumiyashri Hotels and Resorts Private Limited. Atmosphere Hospitality Private Limited. Sumiyashri Hotels and Resorts Private Limited. Sumiyashri Hotels and Resorts Private Limited. Everest Enterprises. Sumiyashri Hotels and Resorts Private Limited. Third one is Everest Enterprises. Everest Enterprises. And the fourth one is Royal Palms Beach Resorts.
Royal Palms Beach Resorts. Fifth one is Ripples and Co. Fifth one is Ripples and Co. Everest Enterprises. Royal Palms Beach Resorts. Blueprint Infra Projects. Blue Bay Infra Projects. Hotel S Park. Hotel S Park. Dolphin Ocean Cruises. Thank you, sir. I request all the dignitaries on the dais to felicitate Honorable Speaker of Andhra Pradesh Legislative Assembly, Sri Chintakala Ayyanna Patridi. ఈనాటి కార్యక్రమ గౌరవ అతిథికి చిరు సత్కారం.
I request the board of directors to please come on to the dais for a picture. అతిథుల్ని సత్కరించడం మన భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయం గనక I request all the delegates on the dais. స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు గారికి చిరు సత్కారం. దయచేసి స్టేజ్ మీద ఉన్న క్రౌడ్ అందరూ దయచేసి స్టేజ్ కిందకి వెళ్ళిపోవాలి. చిన్న సత్కారం జరిగిన అనంతరం వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ ద సెషన్. ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్, డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా దయచేసి ప్లీజ్ బీ సీటెడ్ ఆఫ్ ద స్టేజ్. ప్లీజ్ క్లియర్ ద డయాస్. చిరు సత్కారం జరిగిన అనంతరం వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ ద సెషన్. ఈనాటి కార్యక్రమ విశిష్ట అతిథి ఆనరబుల్ స్పీకర్ ఆఫ్ ఏపీ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ శ్రీ చింతకాల అయ్యన్న పాత్రుడు గారికి చిరు సత్కారం చేస్తున్నారు. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఆఫ్ టూరిజం, కల్చర్ అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ శ్రీ కందుల దుర్గేష్ గారు. అదేవిధంగా స్టేజ్ మీద ఉన్న ఇతర అధికారులు, ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి శ్రీ కందుల దుర్గేష్ గారిని కూడా సత్కరించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఆనరబుల్ చైర్మన్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ డాక్టర్ నుక్సాని బాలాజీ గారిని కూడా సత్కరించవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. ఏపీ టూరిజం డెవలప్మెంట్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ నుక్సాని బాలాజీ గారిని కూడా సత్కరించవలసిందిగా వేదిక మీద ఉన్న ఇతర అధికారులను అభ్యర్థిస్తున్నాం. Thank you, sir. I request the dignitaries on the dais to felicitate Honorable Chairman, Andhra Pradesh Tourism Development, Dr. Nuksani Balaji Garu. Chairman Garki Chiru Satkaram.
Honorable Chairman, Andhra Pradesh Tourism Development Corporation Limited వారికి చిరు సత్కారం అందించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అదేవిధంగా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్ టూరిజం అండ్ కల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ శ్రీ అజయ్ జైన్ ఐఏఎస్ గారికి కూడా చిరు సత్కారం చేయవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. వీఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైం. కొంచెం త్వరగా చైర్మన్ గారికి అదేవిధంగా చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి కూడా సన్మానం చేయాలి. దయచేసి స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళు యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ యూ హ్యావ్ టు బీ ఆఫ్ ద స్టేజ్. మనకి ఇంకా చాలా ప్రోగ్రామ్ మిగిలి ఉంది. ప్లీజ్ స్టేజ్ మీద ఉన్నవారు దయచేసి కిందకు వెళ్ళిపోవాలి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ దయచేసి ప్లీజ్ బీ సీటెడ్ ఆఫ్ ద స్టేజ్. ప్లీజ్ ఇంకా మనకు చాలా సెషన్ ఉంది. ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. చైర్మన్ డాక్టర్ నుక్సాని బాలాజీ గారికి అదేవిధంగా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ మినిస్టర్ గారు ఫెలిసిటేషన్ చేస్తున్నారు. ఈనాటి కార్యక్రమ విశిష్ట అతిథి ఏపీ స్పీకర్ గారికి చిరు సత్కారం అందిస్తున్నారు. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. Everyone please be seated. We have a presentation by Srimati Amaravati Galam IAS on investment opportunities and tourism policy. దయచేసి అందరూ కూడా కూర్చుంటే ఇంకా సెషన్ ఉంది. మన ఎండి గారు అదేవిధంగా కాఫీ మీద కూడా ఒక సెషన్ ఉంది. అది అయిన తర్వాత మనం లంచ్కి వెళ్దాం. దయచేసి అందరూ కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Good afternoon, everyone. I know we are running a bit late, so we'll run through the presentation on the tourism policy. I know manam schedule ki koncham delay ga nadustunnam. Ippudu first we'll have a brief overview of the tourism policy. Aa tarvata we'll have a session on the coffee. Panel discussion untundi. Panel discussion tarvate lunch is there, so I know it's already late, but just please hang in there. In the meanwhile, obviously there's a tea and coffee counter. People are welcome to go and check it out. Okay, so first a brief overview of Andhra Pradesh. Next, so AP, as we are aware, was one of the fastest growing tourism sectors in India, growing at a pace of 18% between 2015 and 19.
We have the third longest coastline. We have over nearly 300 beaches with great potential. We have one blue flag beach in Rishikonda. Inka, we are working with the certification agency to bring 9 more beaches into this certification. Alage temple tourism is actually the most important part of our tourism strategy. Ipudu, over the next few years, we want to expand this to bring in different aspects into the state. So we have 70 plus tourist temples which account for 60% of our tourists. Obviously, Tirumala with its huge footfall is the biggest draw for the state. Buddhist circuit is pretty much undeveloped in the state. Ikkada we have the birthplace of Mahayana Buddhism. So now we are working on building a circuit as well as tie-ups with potential tour operators and attracting tourists in a targeted manner. So this strategy we will be working on over the next 1-2 years to bring it to some fruition. Mic is not on. Check. I request everyone to please be seated. Ma'am is giving a presentation. Have some due respect. దయచేసి అందరూ కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. కీలకమైనటువంటి అంశాలు ఇప్పుడు రాబోతున్నాయి. ఎండి గారి ప్రజెంటేషన్ ఏదైతే ఇంకో ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది, అది అయిపోయిన తర్వాత మనం లంచ్కి వెళ్దాం. అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు కూడా దయచేసి వచ్చి ఇలా సీట్స్లో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Thank you, sir. Thank you so much. So Buddhist tourism okati we are very targetedly working towards. Daniki Visakhapatnam will be the base for center for this entire drive. Visakhapatnam, Amaravati and Nagarjuna Sagar. These are the three major hubs around which we will plan our Buddhist circuit. In fact, Nagarjuna Sagar ki we'll be getting some funding from Government of India to develop some surrounding ecosystem and infrastructure. So that is something which is going to be happening very soon. Additionally, biodiversity, we have 13 wildlife sanctuaries, 3 national parks, and second largest stretch of mangrove forests. I don't know how many people in Visakhapatnam are also aware of this. Then we have a lot of migratory birds. Recently in Tirupati, we held the Flamingo Festival, celebrating the flamingos, which are migratory birds which come here. This is also another theme we will be expanding on over the next few years, where we'll be celebrating the play of birds, nature and forests, and the themes will be around some in Visakhapatnam and Tirupati. We also have unique art, culture and architecture, and this is again, indaka madam cheppinatlu, lot of crafts villages are there. So these villages we will be targeting for unique curated experiences where people can come and stay and experience these crafts in a very close fashion. Next. So AP has the third highest tourist footfall in the country. Bulk of these are, and we are the third largest domestic tourist attractor. For foreign tourists, we are very low, 16th in the country. We have around 20 crore tourists coming in 2022. And along with Niti Aayog, we are working on developing this region of Visakhapatnam. We are calling it Visakhapatnam Economic Region, and it will cover the erstwhile districts of Srikakulam, Vijayanagaram, Visakhapatnam and East Godavari. These 4 erstwhile districts will become one region for coordinated tourism planning. So there will be an interplay of existing infrastructure and supporting infrastructure, creating ecosystems and circuits around these 4 places so that there will be smooth and easy flow of tourists across these 4 districts. So this region accounts for 35% of tourist footfalls in the state. It's a very high potential area with very good connectivity, 10 plus direct air, 5 plus international, and Bogapuram coming up. More on this later. So as part of Vision 2047 as well as the tourism policy, we've identified some macro goals for tourism. One of the main is, of course, increasing the state value add to the state. So right now tourism accounts for about 4.6%, and the goal is by 2047 we will be reaching or targeting 10%. Similarly, employment right now is around 12.8%. We will be targeting 20% in 2047.
Ikkada one thing is that we used to have a portal which was registering some kind of employment and activity details. That was being run by Government of India, but that we will be reviving and strengthening. And the request is that under the leadership of district collectors, we will be requesting all participants of tourist sector, whether it is high-end mega projects or small local operators, to register on it, so that one is we ensure standards are met, that there are no issues, as well as ensuring that tracking contribution to the economy, employment and all will become easier for us. Thank you. So, as I said, we aim to become the third by 2047 in tourist foreign footfalls. The average spend of the tourist is another worry point for us. Right now it is 1700, whereas in states like Kerala, Goa, it goes to around 35,000, the average tourist footfall spend. So the goal is to push it to that level by 2047 and increase the stay from 1 to 2 days to about 7 days for both domestic and international. Right now we don't have any UNESCO approved sites. Lepakshi and all are in the proposed list. The goal is to push them through to actually approved recognized sites. And of course, as sir earlier mentioned, increase the classified room inventory in the state. Deen kosam, as you know, we are working with a lot of big players in the market. We also want to encourage the boutique and existing players in the market to expand, and we are here to facilitate in whatever way possible. Next. A brief overview of the tourism policy. The tourism policy ki oka 6 mission strategies unnai. One is world-class infrastructure. This covers and includes connectivity to the tourism destinations, providing world-class stay, whether it is hotels, homestays, and making sure that the experience is incomparable. Diversification and destination development. As I said, we want to expand beyond temple tourism, and also when somebody comes to a location, the goal is to make sure that they stay longer, do more things and spend more money. So for that, there will be focused, targeted aspect work on places where tourists are already coming, like Tirupati, Visakhapatnam, Araku. These are easier places for us, as well as developing new destinations like Gandikota and other such locations, which we will be working on slowly. Targeted branding and bespoke experiences, whether it is coffee in Araku or it is some kind of curated experience in some hills of Tirupati, and strong local and state level branding. For example, Araku Festival or Vishaka Utsav, the idea is to increase their brand so that over the next 10 years or next 5 years, we have people from across the country coming to visit these places, these festivals, and these become a standard mandatory tick on everybody's circuit calendars. Skilling of manpower, whether it is upskilling existing manpower or onboarding new manpower. Sustainable tourism in terms of focusing on wellness and ecotourism, as well as making sure that all our moves are environmentally sustainable and culturally respectful. Regulatory framework, we have, as has been mentioned earlier, speed of doing business, ease of doing business is something which is high priority. We have an investor facilitation cell. Most of you have already engaged with it. We are also strengthening our single window so that players who want to quickly access, sir, you were saying ki if I am building a hotel and I want to access my industry nunchi vache benefits, single window online apply chesi so that there is no human interface, no human interaction. So that we are working with industry's EDB department, and hopefully it will be up and running very soon. So that minimizing human interaction is our goal. Next, the broad overview or 4 key pillars for the AP tourism policy is: one is a hub and spoke model. We have identified 7 anchor hubs: Visakhapatnam, Araku, Rajahmundry, Srisailam, Gandikota and Tirupati. Some will be focusing on for the long term, but right now our highest priorities are Visakhapatnam / Araku and Tirupati. Then we will be identifying priorities for each of these locations and also building towards a long-term goal of ensuring connectivity and circuits all around it. Thematic circuits, there are 25 plus thematic circuits identified focusing on temples, Buddhism, cruise, beach,
and ecologically eco-friendly tourism. So these, as I said, we will be working on it. And industry status, this is most critical for all of you. Industry status has been given to tourism and hospitality sector. Special incentives, I'll be explaining next. So special incentives, capital subsidy, we are for MSME, 25% of FCI will be given, capped at 25 lakhs for micro, 1.5 crores for small and 7.5 for medium. Additional subsidy for women, SC, ST and disabled businesses with capped at 10 lakhs. Large and mega and beyond, there are caps of 10, 25 and 40 crore. Stamp duty and transfer duty will be 100% reimbursed. Land conversions charges waived off at 100%. Quality certification for MSME will be supported at both national and international level. Power cost will be at industry rates and it will be reimbursed. Electricity duty of 1 rupee per unit for 5 years. Net GST will be 100% reimbursed for 7 years for MSME and 7 to 15 for large mega and ultra mega. Also, there we have a scope of how many years, which will be decided on a case-by-case basis. There's also an additional employment subsidy. We will be issuing separate guidelines for this. We are also, I think next week or max in a couple of weeks, we'll be issuing the guidelines related to land for us as a subset of this. So that will be issued in a couple of weeks and you can track our website and the INB thing for information. Additional incentives, next. Additional incentives of for speed of doing business, the faster you execute after the GO, you will get additional benefits. If you identify some really niche areas where we are focusing on, but there are not enough facilities, there will be separate benefits. Utility and property tax will be at industrial rates. And there's an overall cap limited to 100%. There'll also be tailor-made incentives for mega and above investments. Next. So I want to just expand a bit on our vision for Visakhapatnam economic region. So this slide says Visakhapatnam in red, but actually it's VER, which is the economic region of the 4 erstwhile districts I was mentioning. Again, the 4 erstwhile districts are Visakhapatnam, Vijayanagaram, Srikakulam and East Godavari. This is a very important region for the state. It's an economic powerhouse. So just to give you context, AP accounts for 4% of India's GDP, whereas Visakhapatnam economic region accounts for 1.2% of the whole country's GDP and about 30% of AP's GDP. So population-wise, it's around 30%, and as I said, area and work population. So as I was saying, this is a high priority area. Next. The growth, we've identified key geographies and targeting what should be done where. So Rajahmundry, Kakinada, Visakhapatnam, Vijayanagaram, Srikakulam, all these will become key places for connectivity and logistics support to facilitate the activities surrounding it. 400 kilometers of coastline, which is about 50% of AP's coastline, 30 plus beaches, of which again we will prioritize and start working on. 5 hill stations, 5 sanctuaries, ecotourism sites and endless cultural and Buddhist sites. Next. So in the hub and spoke model, leisure hub will be Kakinada and Visakhapatnam. Basically what this means is that we are envisaging cruise points for both. Again, please remember that this is a vision, a long-term vision. We'll be working on in this direction. So the idea is that we will have cruise hubs at Visakhapatnam and Kakinada, and surrounding in the surrounding areas we will develop infrastructure to support it, whether it is connectivity, hotels, luxury, boutique or small. And ASR Kakinada, which is East Godavari, Anakapalli and Visakhapatnam, will become hubs for ecotourism and wellness, where the experience will be different and will be focused on nature in different ways. Next. So for this area, the focus aspects of tourism will be leisure, which is hotels and surrounding infrastructure, entertainment and recreation, whether it is beach volleyball, as Speaker Garu was saying, or it could be some performances regularly, activities, festivals. Adventure sports, we will be calling out RFP participation document soon to onboard partners for boating, riverboats, houseboats, adventure sports and water sports. This will be happening this month
So we invite you to participate in our RFP so that you can onboard and then you can start your activities. Cruise and boating, today we already partnered. You saw an MOU has been signed with a partner who is ready to start cruise activities. We are also working with large international cruise operators so that maybe in a year or two we will have regular cruise facilities happening. MICE is a very important area. In fact, unfortunately, VMRDA Commissioner was supposed to make a presentation, but he is not available. MICE, as Collector Visakhapatnam was also saying, is an important place where we will be focusing both for destination weddings as well as conferences and congresses. So for that, creating infrastructure, we will be calling out for partners to build on your land, our land, whichever way it is. But the idea is to come up with a large capacity where people can come and organize their events. Destination weddings ke liye already we will have a session, but our goal is to targetedly focus these 3-4 cities, first of Raipur, Bhubaneswar and Calcutta, and then maybe beyond, to bring in partners who will bring wedding parties and all to the existing hotels, and parallelly keep building more hotels as we go. Wellness and ecotourism will be prioritized in the locations, as I said, where we will be doing both eco-friendly resorts and etc., as well as mental and physical wellness related infrastructure. Visakhapatnam and Kakinada leisure hubs, here the focus will be, as I said, on docking facilities for cruise, surrounding ecosystem of hotels, water sports and beachfront development. These are the areas we will be working on in these two locations. Next, for ASR and East Godavari, the focus will be on wildlife, forest, adventure hiking, tribal and wellness centers. We've identified some locations. Homestays are something we will be working on onboarding, standardizing, so that we can create a culture of inviting tourists across the state. Next, experiential tourism will be the heart of this whole thing, where Buddhist circuit is the only way, in fact, that we can bring in foreign tourists to the state. So this is something we will be focusing. Ikkada Madam Cheppinatlu indaka Bojanakonda, Bavikonda, there are a lot of places. We will be using all those, and we will have continuous, consistent engagement with the local culture and creating new festivals around it. Targeted, curated experiences centered on coffee, we will be expanding on that, and other themes which we can come up with. Next. So we are already working with these partners. As you saw, we have entered some MOUs with 1-2 more, but this is only indicative. So this invitation is open to all of you. One is that we invite you to expand your existing infrastructure, build on your infrastructure. 2 is to partner with national and global brands and bring them to AP, and we are here to facilitate the entire journey. Next. So thank you so much. We are here the whole day. Anything more, we are here to facilitate. Thank you, ma'am. Thank you very much. Now we are going to have a coffee-based session. I request all the dignitaries on the dais to please be seated off the stage. People will go for lunch. We're going to have a session on Araku coffee and its potential as a tourism attraction. I invite moderator Sandesh Zerana R to please take over. Kalpana Kumari ma'am, Mr. Sunil Babu, Mr. Sandesh, Mr. Balram Nayankar, Mr. Salim Malik, Y. Chinnarao Garu, and other growers. I request the coffee session team, Srimati Kalpana Kumari, Mr. Sunil Babu Garu, Mr. Sandesh Garu, Mr. Balram Nayankar Garu, and Mr. Salim Malik Garu, V. Chinnarao Garu to please come on to the dais as soon as possible.
ప్లాంటేషన్ గ్రోవర్స్ ఎం వెంకట్రావు గారు, ఎండి కోటేశ్వరరావు గారు, సిహెచ్ రమణ గారు దయచేసి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. కాఫీ బేస్డ్ సెషన్. I request Collector and District Magistrate Alluri Sita Ramaraju District to please join the session. A.S. Dinesh Kumar IAS sir, please join the session. Yeah, I think we'll start. Good afternoon, everybody. It takes a pleasure to be part of this panel session. So the discussion today will be on Araku coffee and its potential as a tourism attraction. I would like to invite Mr. Balram Narayankar from Roastery, Hyderabad, to first give the first presentation of the session. దయచేసి అందరూ కూర్చోండి. కాఫీ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ప్లీజ్ బీ సీటెడ్ ఇన్ యువర్ సీట్స్. రండి అందరూ కూర్చోండి, దయచేసి కూర్చోండి. I request everyone to please be seated. ఈ డోర్ దగ్గర కూడా దయచేసి ఎవరు నిల్చోకండి. ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్కి ఇదే లాస్ట్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. ఎంత ఫాస్ట్గా సెటిల్ అయితే అంత ఫాస్ట్గా సెషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. I see many people standing in the hallway. I request everyone, please be seated as soon as possible. We're about to start the session. Deputy Director Coffee Board ఇక్కడే ఉన్నారంట. దయచేసి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. కాఫీ బోర్డ్ డెప్యూటీ డైరెక్టర్. ఓకే, there are many empty seats. ప్రతి ఒక్కళ్ళు దయచేసి అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చోండి. సార్, మేడం, everyone please be seated. And also please maintain silence and decorum of the auditorium. Everyone please be seated. I see many people standing in the back. దయచేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూర్చోవాలి. మిడిల్ రోలో చాలా మంది నించున్నారు, వెనక కూడా. ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. I hope it's all set by now. Sir, in the back, please be seated. Thank you very much. Over to the session. Good afternoon, everyone. Thank you for this opportunity. I'm Balram. I represent Roastery Coffee. We operate a chain of cafes. We have around 14 cafes now, and we are expanding across the country. We've been in this business for over 8 years, and we have a great understanding of coffee. Of course, all of you know the story of Araku coffee, and it's one of the most most famous coffees that goes out from India, and it's been documented in a lot of places. What I'm here to talk about is how can you tie in, మనం అన్ని స్టడీ చేసిన తర్వాత యారాడ కొండ, ఆ కొండ దిగి అటుపక్క దిగండి, బ్యూటిఫుల్ బీచ్ ఉంది అక్కడ. ఎప్పుడైనా మీరు ఎంతమంది చూసారు?